As India moves towards 100 years of independence in 2047, the dream of becoming a developed nation, dream of becoming a brain in ideas, energy and participation in the youth. Youth Parliament is a platform to express ideas with confidence, to discuss with respect. Now, I make this occasion even special and vibrant. I would like to invite
welcome our guests for round round of applause as we invite them. Firstly, I request our esteemed president of the event, Principal Ma'am Dr. Amma Sharma, kindly come on to the dais to occupy this seat. Developer Akshita to present the bouquet to our respected guests. Now, I request the Honorable Ministers, Father Amara for Youth of the Government of India and this is being provided for Telangana. Please come on to the dais to praise our Lord. I request the media to present the bouquet to our respected guests. I request our honorable guest L.P. Rajkumar Garu sir, Professor in Mathematics, please come on to the dais and to occupy the seat. I request Varshita to present a bouquet to our respected sir. I request our principal sir, Dr. Rajendra Reddy sir, to please come on to the dais. Bouquet to our respected sir.
invite the judges of the event. Firstly, I invite Janab Kader Masimuddin Garu, Director, Jan Shikshan Santan Warangal. Sir, please come on to the dais and occupy your seat. I request Pawan to give a bouquet. Madhu Garu, sir, National Youth Awardee, to come on to the dais and to occupy the seat. I call upon Divya to present the bouquet to our respected sir. I request Honorable Judge Yadav Srija Garu, Youth Icon, to come on to the dais and to occupy the seat. I call upon Rajkumar to present the bouquet to our respected madam. Program Officer of the LP College to come on to the dais and to occupy the seat. Also invite Sri H. Rashmi sir to come on to the dais and also invite Sri U. Srinivas sir to come on to the dais. Thank you. Thank you sir. Thank you ma'am. Now it's time for lamp lighting ceremony. Lamp lighting. Lamp lighting symbolizes knowledge, wisdom, and removal of darkness. It reminds that even a small flame can illuminate a vast space. I now invite our honorable guests to come forward and light the lamp, marking as an auspicious start for today's proceeding. Now I'd like to invite Ananya onto the dais to present a beautiful song. Give her a big round of applause. या कुन्देन्दु तुषार शारधवला या शुभ्रवस्त्रान्विता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृति
भगवती निःशेषजाड्यापः सरि नि सनि దని सानि द प म ग रि सरि स प म द प नि द रि सानि द नि द ग रि नि स द नि प द नि स ग रि स नि द प म ग रि ग म प द नि तल्लिरो సరస్వతి నీను ఉల్లములలో నిలిపి కొలుతుము తల్లిరో సరస్వతి నీను ఉల్లములలో నిలిపి కొలుతుము తల్లిరో మాతల్లిరో. Thank you. Before proceeding further, let's pay tribute to our motherland. I request everyone present here to kindly raise for the national anthem. Thank you everyone. Thank you sir. Thank you madam. Without taking much time, I would like to invite our respected principal ma'am, president of the event, Dr. Arna D.H. Rao ma'am, to address the gathering and share your valuable thoughts with us ma'am. So a very good afternoon one and all. Distinguished guests on the dais, I extend a very warm welcome to the chief guest of the occasion, Dr. Saida Ramawat sir, NSS Regional Director Hyderabad, who has come on this occasion. And I also extend my warm welcome to the jury panel,
I extend my warm welcome to Professor E. Narayana sir, NSS Program Coordinator, Kakatiya University, and also the jury panel members, Janab Khaja Moinuddin sir, Director of JSS Warangal, Dr. Aklapalli Madhu, National Youth Awardee, and Dr. L.P. Rajkumar sir from Kakatiya University, and also Jadhav Srija, who is the youth icon from KU. And also dear staff members, all students as well as the participants from various colleges in and around Warangal. So with great pride and honor, on behalf of the management, staff and students, I cordially invite you to the Vikasit Bharat Youth Parliament 2026 district level competitions organized by National Service Scheme Kakatiya University Warangal in collaboration with our Lalbahadur College. So the Government of India's vision Vikasit Bharat at the rate of 2047 has started with a big bang to transform our nation into a fully developed, self-reliant and a prosperous country by its 100th independence anniversary, that is 2047, with the main initiation of empowering students and actively involving the youth generation in national development, fostering the leadership. So we are all very fortunate to be associated with this event. So thank you one and all. Thank you, ma'am. Thanks for your valuable words. Now, I would like to invite a honorable guest, Jada Srija Garu, for PPT presentation. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Guruve Namah. Honorable dignitaries on the dais and off the dais, and my dear fellow change makers, this is Srija Jadhav presenting you before, representing Ministry of Youth Affairs and Sports and Government of India. Coming to my presentation, India is the youngest country with 65% of its population under the age of 35 years. It means India is not a demographic static. It has the transformational potential where it can transform Bharat into Vikasit Bharat by 2047. Coming to my presentation, let me speak a few initiatives led by Government of India, and there is a display where you can see the initiatives. So first one, Yuva Connect. Yuva Connect is an initiative launched by Government of India where it transforms young mind, where it engages the young minds with personality tycoons, youth icons, policy makers and sports athletes. It transforms youth from being beneficiaries into the co-creators and the nation builders. Vikasit Bharat not only focuses on the economic potential, it also focuses on the civilizational resurgence. This civilizational resurgence can be achieved only through Panch Pran and 11 Sankalp. Those are nothing but the 5 pledges and the 11 resolutions. Coming to the Panch Pran, let me give a detailed note on Panch Pran. It transforms India into developed India. It speaks about to remove the traces from colonial mindset. It also speaks about as India is rich in heritage, culture, one must be pride within. It also speaks about emphasizing the unity in diversity. It talks of sense of duty that accounts with accountability and responsibility. Coming to the 11 Sankalps, those are the reaffirmations that that plays a transformational role in paving its way for 2047 Viksit Bharat. Those were Kartavyon Ka Palan. It means fulfillment of duties. It speaks about Sabka Saath, Sabka Vikas, and then happen the inclusive development. It also has the zero tolerance for corruption. It respects the rule of law, which means everyone, each and every citizen of India is equal in front of the law. It also speaks about the freedom from colonial hangover. It puts an end to the dynamic politics, dynastical politics, where politicians and leaders must rise on the merit but not on the lineage.
With Samvidhan Ka Samman, it respects the Constitution. It ensures the protection of reservations and women-led development like Mission Shakti and Mission Nari. It also believes in Rajya ka vikas se hi Rashtra ka vikas badhati hai. And at last, finally, it talks about Ek Bharat, Shrestha Bharat. Everything is fine till now. But you people would have questions regarding the 2047 Viksit Bharat. One of many questions where youngsters were stuck with these questions were, first one, what will India of 2047 will look like? My answer for this is, India of 2047 for sure it looks like economically independent in terms of innovations and infrastructure, technologically advanced in terms of AI, space tech and biotech, ecologically sustainable in terms of climate resilient actions. Can this journey evolve into a Jan Bhagidari Andolan? Absolutely yes. When Viksit Bharat is achieved only through when the people lead the movement rather than the policy makers itself. And the last question you would start with, how can the youth take ownership? My answer for this question is, each and every individual must be with only single notion that what is your part, what is your contribution to the society rather than what is nation's contribution for an individual. So let me explain a detailed note on anchors of Vikasit Bharat. Those are growth engines, sustainable development, social reform sectors, Atmanirbhar Bharat, Sashakt Bharat and global stature. Coming to the growth engines, it's streamlining the economy with ease of doing business. We have witnessed the reforms like Jan Vishwas Act and the Insolvency Code, where it strengthened the trust and degraded the corruption with it. Around 6.2 crore million people were registered under MSME sectors. And this year, target had hit to 11.78 lakh crores. Coming to the sustainable development, once India stood tall in in using the fossil fuels, but today India stood tall in 4th place in terms of usage of renewable energy resources, and it has 20,000 crores capacity building installed. Future goal of Viksit Bharat for sustainable development is to achieve net zero by 2047. Coming to the social reforms like Antyodaya, it believes in the development of the last person in the society. It speaks of Nari, Yuva, Kisan and Garib. Under this social reform sector, over 10 crore plus people were sanctioned with PM Ujjwala Yojana, where women were empowering with clean cooking fuel. Over 15.68 crores people were sanctioned with Jal Jeevan Mission. 5 crore people, families were sanctioned with PM Awas Yojana, who are leading the dignity life in their own houses. Coming to the Atmanirbhar Bharat, it talks about the indigenous good manufacturing. Let me give a detailed explanation regarding the space and innovation. Regarding space and innovation. As you can see, it mentioned regarding the 3 missions launched by Government of India under DRDO and ISRO. Coming to the mission Mangalyaan, has anyone has the habit of watching Hollywood movies here? Hollywood movies. Have you seen the movie Gravity? No, that's okay. The budget of the movie Gravity is around $100 million, whereas India produced an incredible mission under $74 million itself. It proves the cost efficiency of India. And coming to the Chandrayaan 3 is an incredible history to the India as it landed in the south pole of the moon, which has the rugged terrain and the connectivity of connection signals and navigation were very least, and it requires the precise fuel. So, Indian scientists, being in the history of the India, they are transforming and creating histories in India. Coming to the Gaganyaan, it talks about this human space exploration, which is launching in the upcoming year 2027. Coming to the Sashakt Bharat, it deals with the strengthening of a nation defense system and nation preparedness. Recently, we have witnessed the counter-terrorist attack, Operation Sindoor, where it neutralized 100 plus terrorists and 9 plus terrorists
raised cans. So here comes my journey. You can look there into the screen. I am the proud alumna of Kakatiya University, recent postgraduate from Department of Biotechnology. I am the same girl as you sit here today exactly 1 year ago. I am the same girl sitting on the benches surrounding by the four walls with full of anxiousness and nervousness. And then happened the district level youth parliament competition in Kakatiya University exactly 1 year ago. And it transformed my life. No sooner within 15 days, I got an opportunity to be a part as a member of parliament in the central of a parliament in Delhi, New Delhi. And I got a chance to put forward my proceedings as Thank you. I got a chance of put forward my proceedings on One Nation, One Election. So my journey, as you can see, it is the first picture describing my presentation as an MP putting forward regarding One Nation and One Election. And the next slide describes, I am receiving the award by Union Cabinet Secretary and the Member of Parliament of New Delhi, Raksha Katseji, and it is me who is standing, the same girl who is standing tall in front of the Parliament. So it is, I am the girl same as you, I am the individual same as you sit here today. That made me to reach there is only belief in my preparation. So my suggestion for you is, మీరందరూ ఇప్పుడు ఎంతో నర్వస్నెస్గా ఉంటారని నాకు తెలుసండి. కాకపోతే ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మీకు ఉన్న నాలెడ్జ్ని 3 minutesలో కట్ షార్ట్ చేయడం అనేది చాలా డిఫికల్ట్ టాస్క్. మీరు భయపడకుండా 3 minutes టైంని యూటిలైజ్ చేసుకొని ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే ఆ లాంగ్వేజ్, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మీరు ఎందులో కంఫర్టబుల్ ఉంటే అందులో ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడొచ్చు. మాట్లాడే ప్రతి వర్డ్ క్లారిటీగా కాన్ఫిడెన్స్తో మాట్లాడండి. మేమెవరూ మీ ప్రిపరేషన్ చూడలేదు కాబట్టి ఇక్కడ మీరు ఏది ప్రజెంట్ చేస్తే మాకు అదే ఫైనల్ ప్రజెంటేషన్. సో అదే నేను ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోలేదు, ఈ పాయింట్లో నేను స్టక్ అయిపోయాను అని చెప్పేసి కాన్ఫిడెన్స్ లూజ్ అవ్వకండి. ఇచ్చిన 3 minutes ప్రాపర్గా యూటిలైజ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఎవరైతే యూత్ పార్టిసిపెంట్స్గా ఉన్నారో నెక్స్ట్ ఇయర్ అందులో నుంచి ఇంకొక యూత్ ఐకాన్ వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంటారు అని స్ట్రాంగ్ బిలీఫ్తో నేను నా స్పీచ్ కంక్లూడ్ చేస్తాను. థ్యాంక్ యూ. Once again, I personally thanks Ministry of Youth Affairs and Sports and Government of India. Thank you LB College, thank you Principal Ma'am, coordinators, thank you Chief Guest for giving me this golden opportunity. Thank you, ma'am. Thank you for your guidance and for your valuable words. Now, I would like to invite our honorable guest, Judge Janab Kaja Maisinuddin Garu, to give your valuable speech. అందరికీ నమస్కారం. వేదిక పైన ఉన్న పెద్దలు, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చినటువంటి పార్టిసిపెంట్స్, మరి వాళ్ళతో వచ్చినటువంటి అతిథులందరికీ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. నేను కేవలం ఈ ప్రోగ్రామ్కి సంబంధించినటువంటి గైడ్లైన్స్ అండ్ కండిషన్స్ చెప్పడానికి కోసం వచ్చాను. మీరు అనుకుంటున్నట్టుగా ఈ రిజిస్ట్రేషన్ చేసినటువంటి పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి శ్రీజ చెప్పినట్టుగా 3 నిమిషాల సమయం ఇస్తాము. ఆ 3 నిమిషాల సమయంలో మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లో అయినా కూడా మాట్లాడవచ్చును. మీరు మాట్లాడేటువంటిది ఏదైనా, మీరు పెట్టేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది 3 నిమిషాల లోపల కంప్లీట్ చేయాలి. స్టార్ట్ చేసి ఎండ్ చేయడము ఏ లాంగ్వేజ్లో అయినా పర్వాలేదు. 2 నిమిషాల 30 సెకండ్లకి ఒక బజర్ మోగుతుంది. ఆ బజర్ మోగినప్పుడు తర్వాత మీరు కంక్లూడింగ్ రిమార్క్స్ మీకు ఇవ్వడం అనేటువంటిది చేయాలి. ఇందులో మేము మీరు జడ్జ్ చేసేది ఏంటంటే మీ హావభావాలు ఎలా ఉన్నాయి, తర్వాత మీరు మాట్లాడే దాంట్లో లాంగ్వేజ్ క్లారిటీ ఎలా ఉంది, మీరు తీసుకున్నటువంటి టాపిక్లో మీరు చెప్పేటువంటి ఎలా ఉన్నాయి అనేటువంటి దాన్ని మేము బేస్ చేసుకుంటుందంటే ఒక 5 రకాల విభాగాల్లో మేము మీకు మార్క్స్ వేస్తాము. ఈరోజు ఉన్నటువంటి టాపిక్ మీకు తెలుసు కదా, 50 years ఆఫ్ ఎమర్జెన్సీ లెసన్స్ టు ఇండియన్ డెమోక్రసీ. ఇది ఈరోజు ఉన్నటువంటి టాపిక్. ఈ టాపిక్ పైన మీరు ఇవ్వాల్సినటువంటి ప్రజెంటేషన్ ఇవ్వండి. ఇందులో భాగంగా ఏంటంటే మేరా యువ భారత్లో వికసిత్ భారత్కు 2047 సంబంధించి ఈ సంవత్సరానికి సంబంధించినటువంటి ఈ టాపిక్లో ప్రతి జిల్లా నుంచి 5గురిని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము. ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు ఎవరైతే ఎన్రోల్ చేసుకున్నారో, రిజిస్టర్ చేసుకున్నారో అందులోంచి 5గురు బెస్ట్ తీసుకొని ఈ 5గురిని ఏంటని చెప్పంటే అన్ని తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి జిల్లాల నుంచి కూడా ప్రతి జిల్లా నుంచి 5-5గురిని తీసుకొని
తీసుకొని తర్వాత స్టేట్ లెవెల్కి వెళ్తారు. స్టేట్ లెవెల్లో వీళ్ళల్లో కాంపిటీషన్స్ పెట్టి ఈ స్టేట్ లెవెల్ నుంచి ముగ్గురిని మనం ఫిల్టర్ చేస్తాము. ఆ ముగ్గురు ఇప్పుడు శ్రీజ చెప్పినట్టుగా ఏంటంటే నేషనల్ కాంపిటీషన్స్కి వెళ్తారు. అక్కడ పార్లమెంటులో డిస్కషన్ జరుగుతుంది. అంటే ఇట్లయితే మాక్ పార్లమెంట్ లాగా ఉంటుంది. డిస్కషన్స్, మీరు చెప్పేటువంటిది ప్రశ్నోత్తరాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అందులోంచి ఉన్న వాళ్ళకి ఏందని చెప్పారంటే వాళ్ళని సెలెక్ట్ చేసిన తర్వాత వాళ్ళకి అవార్డు ఇస్తారు, మెమోంటో ఇస్తారు, దాంతోపాటు క్యాష్ ప్రైజ్ వస్తుంది. అట్లాగే ఏందని చెప్పంటే యూత్ ఐకాన్గా రికగ్నిషన్ కూడా ఉంటుంది. సో ప్రైమ్ మినిస్టర్తో పాటు ఆ వేదిక పంచుకునేటువంటి మాట్లాడేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో ఈ అవకాశాన్ని మీరు ఉపయోగించుకోండి. మీరు చెప్పాలనుకుంటున్న దాన్ని క్లారిటీగా చెప్పండి. మీరు ఏ లాంగ్వేజ్లో చెప్పినా కూడా మేము తీసుకుంటాము. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, ఉర్దూ, తమిళ్ ఏదైనా సరే భావం ముఖ్యము, మీరు పెట్టాల్సినటువంటి కంటెంట్ ముఖ్యము. సో ఈ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకొని మీరు ముందుకెళ్ళాలని చెప్పని మనస్ఫూర్తిగా ప్రార్థిస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you, sir. Thanks for your valuable words. Now I request a honorable guest, Professor Inarayana Garu, to come on to the stage and give a valuable words. Good afternoon to all. Today's VIKAS Bharat Youth Parliament 2026 district level competitions Warangal, organized by Lalbahadur College, Warangal. This program, president of this function, Dr. Aruna D.H. Rao Garu, principal, Lalbahadur College, Warangal. Today's chief guest of this function, Sri Saida Ramavat Garu, Youth Officer, Regional Directorate NSS, Hyderabad, and guest of honors and jury members. Sri Janab Kaja Mosiuddin Garu, Dr. Akulapalli Madhu, National Youth Awardee, Dr. K. Rajesh Reddy Garu, Vice Principal, LB College, Warangal, and Jadav Srija, Youth Icon 2026 from Kakati University. And this program conveners, Dr. A. Raghavendra Reddy Garu, NSS Program Officer, Sri H. Rayeshwar Rao Garu, NSS Program Officer, Sri U. Srinivas, NSS Program Officer of this college, and faculty members, my dear NSS volunteers and today's participants, once again welcome you. First of all, congratulations, madam. This program accepting and organized by this college. సో తక్కువ టైంలో నేను మేడంని రిక్వెస్ట్ చేయడం జరిగింది. సో ఏమీ అనకుండా మేము తప్పకుండా చేస్తాము, మా దగ్గర స్టాఫ్ ఉంది. సో యంగ్ అండ్ డైనమిక్ త్రిమూర్తులు రాఘవేంద్రరావు, రాజేశ్వరరావు అండ్ శ్రీనివాస్. సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ముగ్గురు కూడా మేడారం జాతరలో అసలు 7 డే స్పెషల్ క్యాంప్, మెగా క్యాంప్ ఆర్గనైజ్డ్ బై ఎన్ఎస్ఎస్ కాకతీ యూనివర్సిటీ ఎట్ మేడారం. సో 3 మెంబర్స్ కూడా వాలంటరీగా అక్కడే ఉండి ఎప్పుడు చూసినా గద్దెల దగ్గర లేకుంటే టీవీ దగ్గర ఎక్కడో ఒక దగ్గర అసలు మమ్మల్ని పబ్లిసిటీ చేసింది ఎవరనంటే రాజేశ్వరరావు అండ్ రాఘవేంద్రరావు గారు. బాగా అసలు నేను ఇక మర్చిపోలేను ఇక. సో ఎన్ఎస్ఎస్ తర్వాత మిగతా ఇంతకుముందు పాట కూడా వచ్చింది ఇక్కడ నుంచి, ఉద్యమాల గడ్డ లాల్ బహదూర్ కాలేజ్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ తెలంగాణ యాజిటేషన్. సో అక్కడి నుంచి వెళ్ళి చాలామంది ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ ఇక్కడ నుంచి మంచి మంచి ప్రోగ్రాంలో రావడం మీ అందరికీ తెలుసు. గోల్కొండ బుచ్చన్న ఫ్రమ్ దిస్ కాలేజ్. సో ఇప్పటికీ చాలా వండర్ఫుల్ సింగర్స్ ఉన్నారు, తర్వాత కళాకారులను అందించినటువంటి కళాశాల. సో ఇటువంటి కళాశాలలో ఇక్కడ పెట్టుకోవడం నిజంగా అదృష్టం. సో ఈరోజు జరిగేటువంటి ఈవెంట్ నుంచి కూడా వచ్చేటువంటి స్టూడెంట్స్ నుంచి కూడా మళ్ళీ
స్టేట్ నుంచి నేషనల్ లెవెల్ ఈవెంట్లో కూడా మీరు మంచిగా రావాలని కోరుకుంటూ సో హానరబుల్ ప్రొఫెసర్ కె ప్రతాప్ రెడ్డి గారు వైస్ ఛాన్సలర్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ వారిది ఈ ప్రోగ్రామ్కి చీఫ్ గెస్ట్గా రావాల్సి ఉండే. సో అన్వయ కారణాల వల్ల సారు అక్కడ వైస్ ఛాన్సలర్స్ మీట్ ఉండడం వల్ల హైదరాబాద్లో ఉండిపోయినారు. సో ఎనీహో అనుకోకుండా వచ్చినటువంటి అతిథి శ్రీ సైదా రామావత్ గారు, యూత్ ఆఫీసర్, రీజనల్ డైరెక్టరేట్, హైదరాబాద్. నిజంగా సైదా రామావత్ గారి గురించి ఎంత చెప్పినా తక్కువనే. సో అక్కడి నుంచి మనకు శ్రీ రామకృష్ణ గారు రీజనల్ డైరెక్టర్ ఉన్నారు. సో ఇద్దరు కూడా నిజంగా లెఫ్ట్ అండ్ రైట్. నిజంగా మాకు వచ్చేటువంటి ఎనీ ప్రోగ్రామ్, సో దిస్ ప్రోగ్రామ్ ఇటువంటి మనకు కాకతీయ యూనివర్సిటీ పరిధిలో ఉన్నటువంటి 11 ప్రోగ్రామ్స్. సార్ మీరు 11 ప్రోగ్రామ్స్ నిజంగా అసలు అన్ని యూనివర్సిటీల పక్కన పెట్టి మాకు 11 ప్రోగ్రామ్స్ ఇచ్చినందుకు మా అందరి తరపున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము సార్. సో ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో కూడా మనకు వీ హ్యావ్ 171 స్పెషల్ క్యాంప్స్. సో 171 స్పెషల్ క్యాంప్స్ కూడా ఇచ్చినందుకు మా అందరి తరపున మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాము సార్. ఫ్యూచర్లో కూడా మాకు ఇట్లాంటివి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇంకేమైనా వస్తే కనుక నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో మా కాకతీయ యూనివర్సిటీకి ఇస్తే మేము చాలా సిన్సియర్గా మాకు ఎల్బీ కాలేజ్, ఆర్ట్స్ కాలేజ్, పక్కనే ఉన్నటువంటి వాగ్దేవన్ డిగ్రీ కాలేజ్, తర్వాత యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో కూడా ఒక 300 నుంచి 500 స్టూడెంట్స్కి అకామిడేషన్ ఉంది సార్. మాకు బిగ్ ఆడిటోరియం ఉంది, 1500 స్టూడెంట్స్ కెపాసిటీ. సో నేషనల్ ఈవెంట్స్ మాకు ఒక్కసారి కనుక కమింగ్ అకాడమిక్ ఇయర్లో వీ హ్యావ్ 50 year సెలబ్రేషన్స్ ఆఫ్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ, గోల్డెన్ జూబ్లీ ఇయర్ సెలబ్రేషన్స్ ఉన్నాయి. కాబట్టి మాకు ఒక బిగ్ ఈవెంట్ ఇస్తే మేము ఎంతగానో చేయడానికి మేము రెడీగా ఉన్నాము. సో లాస్ట్ ఇయర్ వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ యూత్ పార్లమెంట్ ఎట్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ. అక్కడి నుంచి వచ్చినటువంటి శ్రీజ జాదవ్ మీ అందరికి తెలుసు. ఇక్కడ ఈ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి వారి గురించి చెప్పుకోవడము. సో ఒక పార్లమెంట్ హౌస్ను చూసి లాస్ట్ ఇయర్ అంటే 2025 నుంచి మనకు ఒక యూత్ ఐకాన్ వచ్చింది. సో అట్లనే మీ దగ్గర నుంచి కూడా మీ యూత్ నుంచి ఒక యూత్ ఐకాన్, ఇక్కడ యూత్ ఆఫీసర్ గారు ఉన్నారు. ఇక్కడ స్టేజ్ పైన ఒక యూత్ నేషనల్ యూత్ అవార్డు ఉన్నారు, యూత్ ఐకాన్ ఉన్నారు, అదేవిధంగా యూత్ ఆఫీసర్ గారు ఉన్నారు. తర్వాత ఆజాం ఉన్నారు అక్కడ. సో మనందరం మహమ్మద్ ఆజాం అవార్డెడ్ బై నేషనల్ అవార్డీ బై ఎన్ఎస్ఎస్. సో వారు కూడా ఉన్నారు ఇక్కడ. సో ఎంతోమంది ఇక్కడ ఆల్రెడీ అవార్డ్స్ తీసుకున్నట్టు వాడు ఉన్నారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా మీకు ఇన్స్పిరేషనే. సో మీకు ఇప్పటికీ టైం లేదు, మీకు జడ్జెస్ ఇచ్చినటువంటి ఫార్మాలిటీ ప్రకారం మీరు ప్రజెంట్ చేయండి. సో దీంట్లో నుంచి ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళందరికీ కూడా 9th March 2026 మనకు హైదరాబాద్లో ఉంటుంది. సో మీరు దానికి అందరూ కూడా రెడీగా ఉండాలి. ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో, అయ్యో టైం లేదు మరి ఈ రోజే 6th అయిపోయింది, రేపు 7th సండే, తర్వాత మండే రోజే ఉంటుంది ప్రోగ్రామ్. కాబట్టి ఎవరైతే సెలెక్ట్ అవుతారో వాళ్ళందరూ కూడా మళ్ళీ హైదరాబాద్ వెళ్ళి ప్రోగ్రాంలో పాల్గొనడానికి మీరు రెడీగా ఉండాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నా. సో ఎంతో శ్రమ కోర్చి హైదరాబాద్ నుంచి మనకు చీఫ్ గెస్ట్ గారు వచ్చినారు ఇక్కడికి. సో ఇంతకుముందు ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ స్వచ్ఛత హై సేవా ప్రోగ్రామ్, మాస్ క్లీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ కండక్టెడ్ బై కాకతీయ యూనివర్సిటీ ఎట్ మెటర్నిటీ హాస్పిటల్ హన్మకొండ. సో అంత బిజీ షెడ్యూల్ ఉన్నప్పటికీ సార్ ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. సో మనందరి తరపున వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ, ఇంకా ఫ్యూచర్లో మేము ఇచ్చేటువంటి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ మీట్స్ కార్యక్రమాలని మన ప్రిన్సిపాల్ మేడం డాక్టర్ అరుణ డిహెచ్ రావు గారు ఇంతకుముందు లాస్ట్ ఇయర్ కూడా వీ హ్యావ్ కండక్టెడ్ రెడ్ రిబ్బన్ క్లబ్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ కూడా ఇక్కడ పెట్టడం జరిగింది. సో ఇంకా ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో కూడా ఇంకా 1 or 2 డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్స్ వరంగల్ ఉన్నాయి. మేడం మీకు ఎగ్జామ్స్ షెడ్యూల్స్ అవన్నీ ఉన్నాయి, అవి చూసే మీకు ఇస్తాము. కాబట్టి మీరు తప్పకుండా నో అనుకుంటా మళ్ళీ వాటికి కూడా మీరు ఎస్ అని చెప్తారని తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ వనడాలమ్మ. ఆల్ ద బెస్ట్. Thank you, sir. Thank you for your valuable words. And now,
With immense honor and heartfelt respect, I take this privilege to invite our esteemed chief guest, Saida Ramawat sir, youth of the Government of India, NSS Regional Director of Telangana, to give a valuable word, sir. Good afternoon all. Good afternoon all. ఎవరు లంచ్ చేయలేదు కాబట్టి ఎనర్జీ లో ఉన్నట్టు. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ ఆల్. డిగ్నిటరీ ఆన్ ద డయాస్, ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ నారాయణ గారు అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్ అండ్ ప్రిన్సిపాల్ మేడం గారు అండ్ కరస్పాండెన్స్ గారు అండ్ యూత్ అవార్డీ అండ్ యూత్ ఐకాన్, మీ అందరికీ నా హృదయక నమస్కారాలు. వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ 2026 ప్రోగ్రాంకు నాకు చీఫ్ గెస్ట్గా ఆహ్వానించినందుకు మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. యాక్చువల్గా నేను వేరే ప్రోగ్రాం మీద వచ్చాను. నారాయణ సార్ ఆయన రిక్వెస్ట్ మూలంగా నేను ఇక్కడ దాకా రావడం జరిగింది. మేము ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ 2 స్టేట్లకు డీల్ చేస్తామంట. ఆంధ్రప్రదేశ్లో 38 యూనివర్సిటీస్, 2,17,300 వాలంటీర్స్. అలాగే తెలంగాణలో 24 యూనివర్సిటీస్, 1,50,700 వాలంటీర్స్. ఆల్టుగెదర్ 3,68,000 వాలంటీర్స్ మా దగ్గర ఉన్నారు. ఇంత మంచి ప్లాట్ఫామ్ అంటే ఎన్ఎస్ఎస్. మీరందరూ ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్లేనా? ఎన్ఎస్ వాలంటీర్ హ్యాండ్ రేజ్ చేయండి, ఎంతమంది ఉన్నారో ప్లీజ్ రేజ్ ద హ్యాండ్. ఈ ప్రోగ్రాంకు ఎన్ఎస్ఎస్ఏ ఉండాలని ఏం లేదు, డోంట్ వరీ అబౌట్. సో ఎన్ఎస్ఎస్లో డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్ ఉన్నాయి. బట్ ఈరోజు ఉన్నటువంటి మనకు ఈ యాక్టివిటీస్ వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ 2026. నేను ఇంతకుముందు కూడా ఢిల్లీలోనే ఈ ప్రోగ్రామ్ మూవ్ చేశాను. నేను నేషనల్ యూత్ ఫెస్టివల్, నేషనల్ యూత్ పార్లమెంట్ ప్రోగ్రామ్. సో ఎన్ఎస్ఎస్ అనే ప్లాట్ఫాము మీకు మాట్లాడటం నేర్పుతుంది, మీకు ఆర్గనైజేషన్ కెపాసిటీ నేర్పుతుంది, మీకు యూత్ లీడర్షిప్ క్వాలిటీస్, యూత్ ఒక లీడర్గా ఎట్లా తయారు కావాలనే ఉద్దేశంలో భాగంగా అది కూడా నేర్పుతుంది. చిన్న చితక పెద్ద చిన్న మంచి చెడు అన్నీ నేర్పుతారు అనమాట ఎన్ఎస్ఎస్. ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రాంలో అసలు పార్లమెంటు ఎట్లా నడుస్తుంది, పార్లమెంటుని ఎట్లా నడిపిస్తున్నారు, పార్లమెంట్లో యూత్ యొక్క రోల్ ఏంటి అనే అవగాహన కల్పించడం కోసమే ఈ ప్రోగ్రామ్ని డిజైన్ చేయడం జరిగింది. ఇది 3 రౌండ్స్లో జరుగుతుంది. డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్, స్టేట్ లెవెల్ అండ్ నేషనల్ లెవెల్. కొన్ని గైడ్లైన్స్ ఇచ్చాను నేను, ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జడ్జెస్ దాన్ని ఫాలో అవుతారు. మన దగ్గర చాలామంది 99% తెలుగు స్టూడెంట్ ఉంటారు అండ్ మేబీ రూరల్ స్టూడెంట్ ఉంటారు. మీరు ఏం ప్రాబ్లం పడవద్దు. అక్కడ వచ్చేసరికి ఢిల్లీలో అంతా హిందీలోనే మాట్లాడతారు. నేను ఢిల్లీలో ఆర్డీ క్యాంప్లో 12 చేశాను, నేషనల్ యూత్ ఫెస్టివల్ చాలా చేశాను, యూత్ పార్లమెంట్ చాలా చేశాను, అడ్వెంచర్ క్యాంప్ చాలా చేశాను, ప్రియార్టీ చేశాను, ఆర్డీ చేశాను, ఎన్ఐసి చేశాను, చాలా చేశాను. నేను మహారాష్ట్రలో పనిచేశాను, భువనేశ్వర్లో పనిచేశాను, ఢిల్లీలో 5 years పనిచేశాను. డిఫరెంట్ యాక్టివిటీస్లో అన్ని విధాలుగా మాకు అనుభవం ఉంది. మేము కూడా మీ లెక్క స్టూడెంట్గానే ఉన్నాం. ఇన్విటేషనే చాలా బాగుంది లాల్బహదూర్ కాలేజ్ వాళ్ళది. ఎన్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు లేకున్నా ఎన్సిసి స్టూడెంట్తోని గ్రాండ్గా వాళ్ళని ఇన్వైట్ చేయడం, ఒక ప్లాట్ఫామ్ని తీసుకురావటము చాలా క్రేజ్గా ఉంది. నేను కూడా ఎన్సిసి స్టూడెంట్ని. ఆర్డీలో మేము చాలా మటుకు డిసిప్లిన్ పార్ట్ని, టైం మేనేజ్మెంట్ని నేర్పుతాం. రిపబ్లిక్ పరేడ్ క్యాంప్ తెలుసా ఎవరికైనా?
అది 1 month ఢిల్లీలో ఉంటుంది. ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు మేము ప్రెసిడెంట్ గారితో, వైస్ ప్రెసిడెంట్ గారితో, ప్రైమ్ మినిస్టర్ తోటి అందరితోటి ఫోటోలు తీసుకుంటాం. అందుకని ఎన్ఎస్ఎస్లో జాయిన్ అయినటువంటి విద్యార్థులు నేను అనుకున్నాను చాలా అదృష్టవంతులు. ఇక్కడ మీ ఎదురుగానే ఉన్నారు శ్రీజ మేడం, మీలో వచ్చినటువంటి ఐకాన్. మీ లెక్కన ఒక స్టూడెంట్ ఉండే ఇలాంటి యాక్టివిటీలో తన స్పీచ్ ఆఫ్ డెలివరీ ఏదైనా సరే లాంగ్వేజ్ పర్ఫెక్ట్గా ఉండాలి, క్లియర్గా ఉండాలి, అండర్స్టాండ్ అవ్వాలి. అప్పుడే మీకు మార్క్స్ పడతాయి. ఆ మార్క్స్ పడినప్పుడే మీలో నుంచే ఒక డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి ఇక్కడ 5 మెంబర్స్ని సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఈ విధంగా మన తెలంగాణలో అన్ని డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చినటువంటి స్టూడెంట్ అందరినీ స్టేట్ అసెంబ్లీలో తీసుకుంటాం. వాళ్ళలో మళ్ళీ 3 మెంబర్స్ని మేము సెలెక్ట్ చేస్తాం నేషనల్ లెవెల్. మళ్ళీ నేషనల్ లెవెల్ వచ్చేసరికి అక్కడ అందరూ మహానుభావులు అందరూ అక్కడ ఉంటారు. ఒక పార్లమెంట్ సెషన్స్ ఎట్లా జరగాలి, ఎట్లా జరుగుతుంది, ఎట్లా డిస్కషన్ చేయాలి పార్లమెంట్లో అనే భావనను మీకు ఒక టాపిక్ ఇచ్చేసి, మీకు ఆల్రెడీ టాపిక్ ఇచ్చి ఉంటారు. అది కూడా ఒక్కొక్క స్టూడెంట్కు 3 minutes ఇచ్చి ఉంటారు. అందరూ అదే టాపిక్ మీద మాట్లాడతారు. కాబట్టి ఆ టాపిక్లో ఎవరు సరళంగా మాట్లాడగలరు, ఎవరు క్లియర్గా మాట్లాడగలరు, ఆ టాపిక్ రిలేటెడ్గా ఉందా, సొసైటీకి సమంజసంగా ఉందా అనే భావనలో మీకు మార్క్స్ రావడం జరుగుతుంది. ఏది చేసినా మీరు తెలుగులో మాట్లాడినా, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడినా, అక్కడ పోయిన తర్వాత ఢిల్లీలో హిందీలో మాట్లాడాలా, ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడాలి. తెలుగు అక్కడ మనం ఎవరు వినరు. ఏమో నాలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా డ్యూటీ వస్తుంది మాకు అక్కడ, మేము వింటే తప్ప ఎవరికి అర్థం కాదు. కాబట్టి యూ డెవలప్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఇన్ హిందీ ఆర్ ఇంగ్లీష్. శ్రీజ మాట్లాడారు ఇంగ్లీష్లో, క్లియర్గా మాట్లాడారు. యూ ట్రై ఇట్. మీరు మంచిగా ట్రై చేసి మీరు ఈ దీంట్లో సెలెక్ట్ అయితే మీకు స్టేట్ లెవెల్ కూడా మీ ఇట్లా మన దగ్గర ఒక 11 డిస్ట్రిక్ట్ల నుంచి సెలెక్ట్ చేస్తాము. ఆ 55 మందిలో మళ్ళీ 3 సెలెక్ట్ చేస్తాం మేము. కాబట్టి ఈ ప్రోగ్రామ్ని మీరు టైం బౌండ్లో క్లియర్గా చేసుకుంటూ ముందుకెళ్ళాలి. తర్వాత నారాయణ సార్ ఇక్కడ మాకు నేషనల్ లెవెల్ ప్రోగ్రామ్ ఇవ్వాలి సార్ అన్నారు. మేము ఎవరైతే యాక్టివ్గా పనిచేస్తున్నారో మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో, తెలంగాణలో ఇప్పుడు నేను 1 day మ్యాసివ్ క్లీనింగ్ ప్రోగ్రామ్ 10 ప్రోగ్రామ్ చేస్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రెండిట్లో. 18th నేను ఎస్పీ శ్రీ పద్మావతి మహిళా యూనివర్సిటీ అక్కడ ప్రోగ్రామ్కి అటెండ్ కావడం జరిగింది. ఆంధ్ర యూనివర్సిటీకి అటెండ్ కావడం జరిగింది. ఈరోజు ఇక్కడ లాస్ట్ ఫ్రైడే మెదక్లో. ఈ విధంగా ప్రోగ్రామ్స్కు మేము యూత్ని, ఎన్ఎస్ఎస్ని యాక్టివ్ చేయాలని, వాళ్ళని అన్ని యాక్టివిటీలో తీసుకోవాలని ఈ మంత్ ఎండ్ వరకు వరంగల్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ డిస్ట్రిక్ట్లలో ఒక్కొక్క డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి 150 మంది విద్యార్థులకు యువ ఆపద మిత్ర అనే ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ను హైదరాబాద్లో కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. ఆల్రెడీ మన స్టేట్లో ఖమ్మం డిస్టిక్ అండ్ నల్గొండ డిస్టిక్ 150 మంది పిల్లలను మేము ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము. హైదరాబాద్ నుంచి 250 మంది స్టూడెంట్కు ట్రైనింగ్ ఇచ్చాము యువ ఆపద మిత్రలో భాగంగా. రేపు అదే యువ ఆపద మిత్ర ట్రైనింగ్ ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళందరితో గవర్నర్ గారు రేపు ఇంటరాక్ట్ అవుతున్నారు. ఆ ప్రోగ్రాంలో భాగంగా నాకు రాజమండ్రి ప్రోగ్రామ్ ఉండే, రేపటి ప్రోగ్రామ్, దాన్ని పోస్ట్ పోన్ చేసుకొని రేపు మేము గవర్నర్ ప్రోగ్రాంకు విజిట్కి వెళ్తున్నాము. కాబట్టి మన దగ్గర వరంగల్ అర్బన్ అండ్ రూరల్ స్టూడెంట్స్ 300 members ట్రైనింగ్గా రెడీగా ఉండాలి. 7 days ప్రోగ్రామ్, అది రెసిడెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్. చాలా బాగుంటుంది. చాలా బాగుంటుందంటే
ఫ్లడ్ వస్తే, సైక్లోన్ వస్తే, భూకంపం వస్తే, ఫైరింగ్ అయితే మనం ఎట్లా రక్షించుకోవాలి, మనం రక్షించుకోవడమే కాకుండా మన సమాజంలో జరుగుతున్న ఆ పరిణామాలను టెక్నిక్గా వాళ్ళని కాపాడాలి మనం. అది నేర్పుతారు ఆ ట్రైనింగ్లో. కాబట్టి యాజ్ ఏ ఎన్ఎస్ వాలంటీర్గా మీరు ముందుకు వస్తారని, నాకు ఈ అవకాశం కల్పించినటువంటి మా కోఆర్డినేటర్ గారు అండ్ ఎల్బీ కాలేజ్ మేనేజ్మెంట్ అందరికీ, మరి ఇక్కడ స్టేజ్ మీద అందరూ ఉన్నటువంటి పెద్దలు అందరికీ, మా ఎన్ఎస్ వాలంటీర్ అందరికీ, మీరు వితిన్ టైంలో మీరు మీ టాపిక్ని కంప్లీట్ చేయాలి. ఇప్పుడే నాకు మెసేజ్ వచ్చింది, స్టేట్ లెవెల్ కూడా మాకు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఆల్రెడీ టాపిక్ కూడా డిక్లేర్ అయింది. యూనియన్ బడ్జెట్ 2026 యువశక్తి బడ్జెట్ టువర్డ్స్ వికసిత్ భారత్ 2047 ఈ టాపిక్ మీద స్టేట్ లెవెల్లో కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది. యూనియన్ బడ్జెట్ 2026 యువశక్తి బడ్జెట్ టువర్డ్స్ వికసిత్ భారత్ 2047 అనే టాపిక్ మీద స్టేట్ లెవెల్లో కాంపిటీషన్ జరుగుతుంది. సో ఈ ప్రోగ్రామ్ని మీరు సక్సెస్ఫుల్ చేయాలని కోరుతూ నాకు అవకాశం కల్పించినటువంటి పెద్దలందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. నేను హిందీలో మాట్లాడగలను, కానీ హిందీ మీరు అంతా అర్థం చేసుకోలేరేమో అని ఆలోచనతో తెలుగులోనే చెప్తే వాళ్ళకు కొద్దిగా క్లియర్గా ఉంటుందని నేను ఈ విధంగా చెప్పుకోవడం జరిగింది. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Thanks for your insightful and inspiring speech that made us truly immensible. And now I would like to invite Raishwar Rao sir for felicitation. సైదా రమావత్ సార్ గారిని మా కళాశాల తరఫున చిరు సత్కారాన్ని గ్రహించవలసిన కోరుచున్నాను సార్. కొద్దిగా వేదిక ముందుకు వస్తే మీకు సన్మానం చేయదలుచుకున్నాము. గెస్టులందరూ దీనిలో పాల్గొనాల్సిన కోరుచున్నాను. సో అడ్వైజర్ కమిటీ మెంబర్స్ కూడా డయాస్ మీదకి రావాల్సిన కోరుచున్నాను. లాల్బహదూర్ కళాశాల అడ్వైజర్ కమిటీ మెంబర్స్ స్టేజ్ మీదకి రావాల్సిన కోరుచున్నాను. సైదా రమావత్ సార్ గారు, యూత్ ఆఫీసర్, ఎన్ఎస్ఎస్ రీజనల్ డైరెక్టర్ ఆఫ్ తెలంగాణ. సో ఈ మా కళాశాలకు వచ్చి మీరు మీ యొక్క అమూల్యమైన సందేశాన్ని ఇచ్చినందుకు మా చిరు సత్కారాన్ని గ్రహించవలసిన కోరుచున్నాను సార్. Thank you, sir. Thank you very much, sir.
perform beautiful sing. అందుకని ఫోటోగ్రాఫర్ ఇంపార్టెంట్. Greetings of the day to the venerable dignitaries assembled over here, esteemed teachers, and my dear fellow companions. Myself, Ananya, I am from Warangal and I am from Tejasvi High School, CBSE, Prashant Nagar, Hanamkonda. And I feel honored to take part in this wonderful program of VIKAS Bharat, which is a dream to fulfill and build a developed and successful nation. And I am privileged to contribute my small part of music in this wonderful program. Hope you all enjoy it. కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కొల కొల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు, గుడిగొన్న పాడగెలా గోవిందరాజు, గొడుగుల నీడల గోవిందరాజు, గుడిగొన్న పాడగెలా గోవిందరాజు, కుడియడమా కాంతల గోవిందరాజు, కుడియడమా కాంతల గోవిందరాజు, కొడి సాగే బాబుజుల గోవిందరాజు, కుడియడమా కాంతల గోవిందరాజు, కొడి సాగే బాబుజుల గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, కుల కుల నేగి వచ్చే గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వీడే గోవిందరాజు, గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు, గుప్పిటి వింజామరణ గోవిందరాజు, గొప్ప గొప్ప పూదండల గోవిందరాజు, గుప్పిటి వింజామరణ గోవిందరాజు, కొప్పుపై చుంగులతోడి గోవిందరాజు, కొప్పుపై చుంగులతోడి గోవిందరాజు, కుప్పి కటారముతోడి గోవిందరాజు, కొప్పుపై చుంగులతోడి గోవిందరాజు, కుప్పి కటారముతోడి గోవిందరాజు, కొలువై ఉన్నాడు వాడే గోవిందరాజు, గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు, గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు, కురులు దువ్వించుకొని గోవిందరాజు, గొరబు సింగారాల గోవిందరాజు, కురులు దువ్వించుకొని గోవిందరాజు, తిరుపతిలో నను తిరమై శ్రీ వెంకటాద్రి, తిరుపతిలో నను తిరమై శ్రీ వెంకటాద్రి, కురిసి వరములన్న గోవిందరాజు, తిరుపతిలో నను తిరమై
Thank you, Ananya. That was really melodious. And I would like to invite Akshita onto the dais to the vote of thanks for inauguration ceremony of Viksit Bharat Youth Parliament. Good afternoon to all. I am Akshita. As we came to the conclusion of this inauguration ceremony, it's my honor to deliver the vote of thanks. Today we are going to see the spirit of democracy come alive through the voices of young leaders. The passion, confidence and ideas will be shared by all the participants truly reflected the power of youth in shaping our nation's future. I sincerely thank our respected chief guest, Saida Ramawat sir and Dr. Aruna D.H. Rao ma'am for your presence, for your valuable insights. My heartfelt gratitude to our respected principal, management and faculty members for their constant support and encouragement. Special thanks to the organizing NSS advisors, volunteers and Canvas Club members for making this event successful. Finally, thank you to the audience for your enthusiasm and encouragement. With this, I once again thank everyone for being the part of this memorable youth parliament, and special thanks to the technical support for Ishwar uncle. Thank you and have a wonderful day. Thank you. Thank you, everyone. Now, we'll take a short break for lunch. The program will be continue after the lunch. The timing will be 2:30, and kindly be back before the timing to the hall. Thank you. The lunch will be providing right side of the auditorium. Present your speech in Hindi, Telugu, English and your preferred regional language. Participants will be evaluated based on the following criteria. First is the content relevant and clarity and structure, verbal community and body language, language and fluency and adherence to time. And the negative marks for extra duration, and the main importantly have to follow the rules. The first, after every 2 minutes 30 seconds, the first bell will be ring, and after 3 minutes the second bell will be ring, and you should follow the guidance. Thank you. In 3 seconds, only in 3 seconds, and negative marks will be given if you take an extra duration. And here we go, the first participant, Zubia Tambuzin from Vagdevi Engineering College. Please welcome to the dais. Uncle, you're on there. Are you ready? Your time starts now. Good afternoon to everyone. I am Zubia Tabassum from Vagdevi Engineering College. I stood here in front of you today
to speak about the important topic of India's history, that is the emergency of 1975 and the lessons of democracy. On June 25, 1975, the Prime Minister of India, Indira Gandhi, has announced the emergency, and it lasted till March 1977, that is 21 months, under the article of 352 of Indian Constitution. The important question arises is why the emergency was declared. During this period, India faced many protests and the movement led against the government by Jayaprakash Narayan. At the same time, Indian government, Allahabad High Court had declared the malpractice case against the Indira Gandhi and cancelled her election. Due to this, the government and declared it as the emergency period. During this emergency period, many fundamental rights of citizens were suspended and elections was postponed. And the opposition leader Jayaprakash Narayan was also arrested. It is 50 years after the democracy, still we have some lessons to be learned from the democracy. That is we should have to respect and protect our laws. No leader is above the law. And the second lesson is that media and the election commission are the pillars of the democracy, so it must remain always free time. And the third lesson is every citizen of India has to participate in the election and has to choose the right government. It is our responsibility to choose the right government. So after the emergency period, the people voted freely and selected the right government. As a young citizen, it is our right to protect the democratic rules, and India, as we know, India is the largest democratic country in the world. So the democracy does not come from the power, it comes from the equality, integrity and And the second participant is his Hitashree. Hitashree, are you ready? कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गुजरात से अरुणाचल तक, आज भारत लोकतंत्र का सच्ची आत्मा को हम सबसे गर्व से महसूस कर रहा है। लेकिन 50 वर्ष पहले ऐसे नहीं था। वह समय था जब भारत पूरे अंधकार में है। And I'm Hitashree. Today I stand here to speak on the topic of 50 years of emergency, lessons for Indian democracy. During emergency, fundamental rights were suspended, press was censored, and the political representatives were arrested. And mainly the Indian judiciary, it was the world's most powerful judiciary was vacant. And in simple words, with just a single stroke of a pen, the very soul of the Bharat was silenced, and its constitution, the world's largest written principles for justice and democracy, was buried beneath darkness. But the India stood very strongly that this emergency can not put the Bharat backwards. From villages to cities, from temples to mosques, from river Ganga to the Kaveri, the Bharat stood united, bonded by the democracy, and with the principles of the democracy, the Bharat is learning towards the emergency. And
Now, let me tell you what are the lessons the Bharat has learned. Firstly, it reminded that no leader is above the constitution, and the Indians with the democratic power reaffirmed the supremacy of the people's will and recorrected and voted out the people of the governments on that day. And secondly, the Supreme Court has recorrected its mistake by realizing that the people's liberty and the right to life is an inviolable even during in the emergency. And thirdly, the 44th Constitutional Amendment Act is passed by the Parliament for the controversial provisions by the 42nd Constitutional Amendment Act. And finally, the Bharat is not only learned the lesson, but by the entire world is learned that the Bharat will never bow down in any case of economical and political disasters, and it will continue its legacy as the world's largest, strongest and successful democracy. And ladies and gentlemen, let me also remind you that the Bharat is a living example for the fact Satyameva Jayate. And we must accept that the fact for every 42nd Constitutional Amendment, there will be 44th Constitutional Amendment, and for the judgment in ADM Jabalpur case, there will be the realization of Supreme Court as in the case Puttaswamy case. And for every executive and judiciary issues, there will be a judgment to preserve the basic structure of the Constitution in the case Puttaswamy case. And I urge the youth of this country to come forward, stay united, and the any earthquake or an emergency. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. And the third participant is V. Lakshman from Vagdevi Engineering College. Lakshman, tell me if you are ready. Okay, ready. Good afternoon to one and all. Myself Lakshman from Vagdevi College of Engineering. I am here to deliver the 50 years, what is the democracy, what is the constitution, what are the issues of being facing by the nation of India, and I am proud to say that I am with the Indian movement where the life of a people is going to be strived, where to destroy, where to implement the nation, where to integrate the nation, where to sacrifice the lives, where to host the nation as a tribute of our motherland. First, I am glad to say that proud to be an Indian to tribute our motherland in so many ways, from the straighten of 1945 to 1977, how the struggle is going on, even though the India is being on a great forward, great straighten way, even where there are many huge priorities or baptism going to be takes place. Even though the India is the strongest foundation, India is the strongest belief nation, India is the strongest culture and heritage patriotism nation, where we have a strengthenity, equality, liberty, sovereignty and honesty, curiosity, where the life of people in India will be solved in a patriotism manner, crucial development and enthusiastic, where the life of people India is going to be have. In olden days, the one day there could not be a light, one day there could not be a food, one day we could not be stand on our foot. Even though the India came forward in that the area, the political background in that area, who are the going to be ruler, but even though we came forward, we look into further way that we have a great energy, that we have a certain motive way to develop the nation, to developing the nation and further proceeding into a high developed area in a particular and progressive manner, to have a gratitude of the nation in this worldwide scenario. There are so many lessons which we learned from our Indian Constitution from 50 years background or more than any. Example I take our temple and gracious, most memorable, valuable, intellectual, prospectual temple, Ramappa temple. This is the best example where our cultural heritage, patriotism, Hinduism and our humanity is virtual life. See, in olden days it has been built by using interlocking systems. This is what the development of India in over 19 years ago. This is what the information which I shared from my Constitution of India, and there are so many lessons. Thank you for giving this modern opportunity on this beautiful freedom fighter college, our Dr. Lalbahadur Shastri. Thank you, Varenda, for giving this opportunity.
And the next participant is Esketika from Vagdevi Degree of College. Vagdevi Engineering College, sorry. Ketika, tell me if you are ready. Ready. Good afternoon, everyone. Myself, I am Esketika. I stood before you to tell about the important lesson in India history. On 25th June 1975, the Prime Minister, first woman's Prime Minister, till 1975 to 1977, it were held very critical and difficulties. There we don't have freedom to talk or we don't have freedom to share anything. But after 1977, people came up and said they have opportunity to talk, they have freedom to tell what they are, and not only that, in this period of time, elections were postponed and fundamental rights were suspended, and some opponent leaders were also not restricted, and people did not come up to speak anything. Now also there are some restrictions, and democracy is for the people, by the people, to the people. Now we can't see those and there were so many emergency movements like financial emergency, presidential emergency and national emergency. Thank you so much. And the next is Madiha Kaunen from Vagdevi Engineering of College. Tell me if you are ready. Tell me if you are ready. Good morning, everyone. This is Madiha Kaunen from Vagdevi Engineering College. I am here to deliver a speech on very important, interesting and chaotic topic, democracy. So, emergency of 50 years. In the 25th June 1975, when our first woman Prime Minister Indira Gandhi was ruled, she didn't use our rights correctly. She misused the sorry. Sir, do you want to say anything? Okay, sir. So sorry for disturbance. Can I start again? Good morning, everyone. This is Madiha Kaunen. Today I am here to deliver a speech on very important and interesting topic, democracy. Emergency of 50 years. In 25th June 1975, when our first woman Prime Minister Indira Gandhi was ruling and she is not using the power correctly. On that time, there is a very darkest and
there is a very darkest and controversial phase in our democratic period. In that time, there is no common people can raise their voice. Correctly, the oppositions were arrested like Narayana So and Atal Bihari Vajpayee. On that moment, after that moment, we learned more important lessons, and that period taught us very important lessons. Democracy is struggle. We can freely tell our voice to government, and we can say anything. After 1977, we can vote freely and select our leader as we want to shape how we want to shape our world country beautifully. As democracy is surviving because not by fear, because of a courage and unity for people. Thank you. And the next participant is Harshini D. Harshini from Vagdevi Engineering of College. Are you ready? Yes. Greetings everyone. Myself Harshini. I am a BTech first year student from Vagdevi Engineering College. Today I want to speak to you in very simple and honest manner. Almost we are all having a real conversation which concerns all of us. Emergency is not just a topic. It's a reminder. Now let us all take an example and imagine that you woke up a day. Freedom has lose out. You can't eat peacefully. You can't live peacefully. Even you can't talk freely. Guys will disappear that like they never exist. So this is what India went through the situation at emergency time. This lasted for 21 months, but the lessons would last forever. This is the first lesson that India was expected from a government. Our first woman Prime Minister of India, Mrs. Indira Gandhi, declared an emergency under the Article of 352 Constitution, where all civil liberties are suspended, media was concerned, and political opponents were jailed. She is also known as the Iron Lady, but she misused her own power and she done practices in the elections. Here, India has experienced many struggles to come out of these situations. As you all know that India is also known for a symbol of Satyameva Jayate. But India has faced many struggles 50 years ago that many of the people don't have knowledge about this. But today, here we are by struggling all of this. This is the yielded critical lessons for both India and democracies worldwide. This is the necessary reflection on the lessons to continue to shape our democracy. And today all together decide our democracy. Democracy is our strength. Democracy is our power. Democracy is something that voice source and freedom endures. Today I also say that government is by the people, for the people. Let us all honor the struggle for democratic restoration and to never put such a situation return to our Indian Constitution. I also request the youth to choose the right one to be in a power and to serve our country. Thank you for giving this opportunity. Jai Hind. And the next participant is P. Arun Kumar from KU.
Arun Kumar, tell me if you are ready. Okay. Dharma Rakshita Rakshitaha, which explains when we protect Dharma, Dharma will protect us. Respected dignitaries and my dear brothers and sisters, myself, I am an Indian citizen. Let me begin with a few simple questions. What is government? Is it just power of people, or else it is a responsibility towards people? What are fundamental rights? Are they just gifts of the government? Are they guarantees against the government? And what is democracy? It is just an act of voting, or else it is a protection towards people's voice. And my dear brothers and sisters, let you imagine once, you are not allowed to ask questions, and you are not allowed to make protests, and you don't have right to speak freely in the society. Yes, this was history to us, but this was faced by our grandparents. Yes, exactly 50 years ago, on 25th June 1975, the emergency was declared. At that time, the democracy was paused. The fundamental rights were become silent, and the articles was become helpless. And my dear brothers and sisters, now the India is the world's largest democratic country. Yes, we vote, we criticize, we express our thoughts, and the emergency is declared on the basis of national stability, but it followed to the instability of freedom. And friends, that the emergency is not just a failure of leadership, it also reminds us the importance of judiciary and the media, the importance of citizens in India. Today, India has the world's largest youth population. Yes, we are not the future voters, we are the future leaders, and we protect democracy and strongly believe that India survives in democracy because the Indian citizens choose courage over fear. Now, the India facing new challenges in democracy. Yes, like misinformation, social media manipulation, and political polarization. When the Indian citizens and the Indian youth stop asking questions, the Indian democracy becomes directionless. I want to conclude with that 50 years ago, the democracy was paused. Today, the democracy was alive. Tomorrow, the democracy is going to become strong. And one thing I want to say about Vikasit Bharat. The Vikasit Bharat is not going to build by the concrete or steel. The Vikasit Bharat is going to build by the youth of Indian conscience. And Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Thank you, Arun Kumar. And the 8th participant is K. Gangotri from TGSWRDC, Bhupalpalli. Tell me if you're ready. Okay. Good afternoon to all. This is Gangotri from TGSWRDC Bhupalpalli. Today I would like to Okay. Next, 9th participant, A. Amulya from TGSWRDC, Warangal, Bhupalpalli. Ready? Yes, ma'am. Ready. Respected dignitaries and teachers, my dear friends, a pleasant afternoon to everyone. This is Amulya from
Telangana Government Social Welfare Degree College, Bhupalpalli at Hasanpatti. Today I would like to tell about the 50 years of emergency during the period of Indira Gandhi. In the year of 1975, the fundamental rights of citizens to were away from the next 2 years. The democracy was destroyed and dictatorship was established in India. Those 2 years are considered as being a darkest period of Indian democracy. So now we have to talk about the emergency of 50 years. So we actually know why emergency impact was happened in the 15 years. First of all, I want to tell about the national emergency. What is national emergency? National emergency is a sacrifice which there is a restrictions on the fundamental rights of the citizens. So national emergency has considered for 3 reasons. First one is due to war, second one is internal aggression, and second one is external disturbances. So the first emergency was established by the Prime Minister of Jawaharlal Nehru in 1962. During the emergency period, the government increased control the period of control the main things in the government. Then the second emergency was established by the Indira Gandhi in 1971. The second emergency was still in force. The third emergency was declared in the 25th June 1975. The consequences of the 15 years of emergency is that immediate impact liberties are the democracy learned from the 15 years of emergency. To learn about the constitutional safeguards. Thank you. And the 10th participant is CH Tejashwini from TGSWRDC, Bhupalpalli. Respected dedicated program officer and all the honorable faculty and all my fellow members, a marvelous good afternoon to one and all. This is Tejashwini of final year BSc BHC. Today our youth parliament topics is the 50 years of emergency in India, lessons to the democracy. So here I want to share some important topics of the democracy. So as we approach the 50 years of emergency, 1975, it remains the significant litmus test for the litmus test as the India has ever faced. The program by the Indira Gandhi government has undergone the internal disturbance, and it suspended civil liberties for the 21 months. And the key topics of my speech is the fragility of the fundamental rights, the vitality of the institutional independence, and the press freedom, and the constitutional safeguards. It is the 44th Amendment Act, and finally is the power of ballot box, and the last one is the conclusion. So the emergency, the constitutional guarantee is the suspended to overnight. So the best example is the JDM Jabalpur showed that the courageous judiciary is not even the right to life could be at risk, and the fundamental rights are
censorship by courts to remain functional, and the vitality of institutional independence. During the emergency, the institutions like the judiciary, police, and the bureaucracy, they are committed with the ruler party, and they are rather than the constitution. So the democracy fails to explain the balances and the collapse for a healthy state. So the press freedom, it is the spine of democracy. So the era was marked as the strict censorship. So we remember that the press freedom, it is the spine. And the final conclusion I want to give that democracy is not a license to give the winners. It is the responsibility, those who lost the voice. And it is the motto, and we are stand. Thank you for giving this golden opportunity to speak few words in front of the great official. Thank you. Thank you, sir, Tejashwini. And the next 11th participant is Krishna Priya from TGS WRDC Bhopalpalli. S. Krishna Priya. Ready? Good afternoon to everyone. This is Krishna Priya from TGSW RDC Women's Bhopalpalli. Today I rise to speak a topic that is not just a chapter in our history books, but a Okay, the next 12th participant is R. Kirtana from TGS WRDC Bhopalpalli. Kirtana, tell me if you are ready. Yes. Good afternoon to all. My name is Kirtana, TGS WRDC Bhopalpalli College. 50 years of emergency in India. 1975 June 25 ఇందిరా గాంధీ గారు దేశంలో ఎమర్జెన్సీ విధించడంతో ప్రజల హక్కులు హరించుకుపోయాయి. దేశంలో 21 నెలల పాటు నియంత్రత్వ పాలన కొనసాగింది. అంతర్గత అలజడుల పేరుతో ప్రతిపక్ష నేతలు అన్యాయంగా జైలుకు పంపారు. అలహాబాద్ హైకోర్టు ఎన్నికల కేసులో మాజీ ప్రధాని ఇందిరాకు వ్యతిరేకంగా తీర్పు రావడంతో దేశవ్యాప్తంగా ఎమర్జెన్సీ విధించారని విమర్శలు వచ్చాయి. ఈ నిర్ణయం భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో చీకటి రోజుగా నిలిచిపోయింది. ఇందిరాగాంధీ గారు మొట్టమొదటి ప్రధానమంత్రి. ఇందిరాగాంధీ గారు జవహర్ లాల్ నెహ్రూ గారి కుమార్తె. 21 నెలల పాటు ప్రజాస్వామ్యాన్ని పునరుద్ధరణ చేశారు. 1971 సాధారణ ఎన్నికల్లో హఠావో నివాదంలో 352 పార్లమెంటు స్థానాలు ఇందిరా స్థానంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిచింది. 1975 నుండి 1977 వరకు 21 నెలల వ్యవధిలో ప్రధానమంత్రి ఇందిరా గారికి దేశానికి అంతర్గత మరియు బాహ్య బెదింపులను ఉటంకిస్తూ భారతదేశం అంతటా అత్యవసర పరిస్థితి విధించారు. 1977 సార్వత్రిక ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ కాంగ్రెస్ 6ను ఓడించింది. భారత జాతీయ కాంగ్రెస్ నాయకురాలిగా ఇందిరాగాంధీ నిలిచారు. ఆ తరువాత రాజీవ్ గాంధీ తల్లి గారు ఎన్నికల్లో నిలిచారు. 15 సంవత్సరాలు 350 రోజుల
పదవి కాలంలో తండ్రి తర్వాత రెండవ అత్యంత కాలం పనిచేసి భారత పౌరురాలుగా నిలిచారు. థ్యాంక్ యూ. Next, 13th participant is Aleti Nandini from Balaji Mahila Degree College. Nandini, tell me if you are ready. Yes. A very good afternoon to everyone, respected dignitaries. I'm Nandini from BMDC College. I would like to share a few points on these 50 years. Our democracy teaches us dignity and responsibility as an Indian citizen. In our India, 50 years back, 1975, on June 25th, it is a black day to us because our Prime Minister Indira Gandhi, when she is in the power, she can't use her power, and our Indian citizens were restricted, and press, media are restricted, and censorship. Thank you. And the 14th participant is Busari Manaswini from Balaji Mahila Degree College. Manaswini, tell me if you are ready. Good morning to respected chief guest and stars and my dear friends. First of all, I thank you for giving this opportunity to me. My name is Manasvi. I am pursuing BSc MPCS in Balaji Mahila Degree College. Today now I would like to speak few words about 50 years of emergency in our India. 50 years of emergency is declared on 25th June 1975 by the Prime Minister of Indira Gandhi Garu. This is decision taken under the Article of 352 in our Indian Constitution. But it is held in 1971 during World War between Pakistan and India. But Indira Gandhi was declared this emergency in 1975 because in 1975 JP Narayana was started political movement against the misrules. So Indira Gandhi was started this emergency in 1975 and because she was trying to save her prime minister's seat. During this emergency period, they are facing many problems and more opposition parties are arrested, press freedom was rejected, and many fundamental rights and citizens are rejected. Elections are postponed. This is a dark phase. This dark phase is declared in Indian history also. And present government is focused on digital growth and more empowerment and more awareness. This present democracy is in PM Narendra Modi Garu. They are provide more schemes like health insurance, housing, cleaning house gases and water facilities. And they also provide railways, highways and airports also. And we are in safe zone. We are in a better security. And we are in, I concluded that in 15th emergency period, they are faced very more problems and it is a
cruel situation, but present we are in safe zone and better security, and we can receive more schemes. And democracy is service, not power, by the voice of the people. Thank you for giving this opportunity to me. Thank you, Manaswini. And the 15th participant is Pariki Nagajoshna from Balaji Mahila Degree College. I wish you a very good afternoon, one and all, respected dignitaries and my dear friends. Today, I am standing here to speak about 50 years of democracy, 50 years of emergency and lessons for Indian democracy. The value of the freedom is often realized when it is lost. This statement perfectly reminds us the true one of the critical period in the history of Indian democracy, that is the emergency in 1975. The emergency was declared on 25th of June 1975 by the Prime Minister Indira Gandhi. She declared the emergency due to internal disturbance, and she wanted to maintain her power. This decision was taken under the Article 352 of our Constitution. And at this time, the country was going through intense political unrest, and people dissatisfaction is also increased a lot, and large scale of protests were taking across the country under the leadership of Jayaprakash Narayan. And during the emergency, the democracy of India faced so many problems, such as press was silent, many political leaders were arrested, there is no right to speak against the government, elections were postponed, and so many problems faced by the democracy of India during the emergency. And in other words, essential democratic words such as freedom of speech and right to criticize the government and freedom of expressions was severely affected. However, the emergency in India taught many lessons, that is, it reminds the true value of freedom, and the freedom of speech and freedom of press are two lifelines of Indian democracy. And second one, it highlighted the importance of constitutional institutions such as judiciary and media and election system must be independent and strong. And third one, it emphasizes the role of public awareness. And after the ended emergency in 1977, first general elections was conducted, and people gave their clear verdict that Indian democracy is strong and powerful. And in the ending, in the conclusion, I would like to say that democracy is not just a word written in our constitution. It is built on truth, freedom and responsibility of the citizens. Every citizen must protect it and preserve it. Thank you one and all for giving this wonderful opportunity, and thank you. And the next is Palakurti Maheshwari from Balaji Mahila Degree College. Palakurti Maheshwari. Are you ready? గౌరవనీయులైన అధ్యక్షులు, వేదికపై ఉన్న అతిథులు, నా తోటి స్నేహితులందరికీ నమస్కారం. నా పేరు మహేశ్వరి. నేను బాలాజీ మహిళా డిగ్రీ కళాశాలలో బీఎస్సీ సెకండ్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. ఈరోజు నేను మీ అందరికీ చెప్పాలనుకుంటున్న విషయం ఎమర్జెన్సీకి 50 సంవత్సరాలు, భారత ప్రజాస్వామ్యానికి పాఠాలు. స్వేచ్ఛ అనేది కోల్పోయినప్పుడు మాత్రమే మనకు దాని విలువ తెలుస్తుంది అనే మాట నిజం. అలాగే భారత ప్రజాస్వామ్య చరిత్రలో అలాంటి పరిస్థితి ఎదురైన సమయం 1975 ఎమర్జెన్సీ కాలం. మన దేశ చరిత్రలో చీకటి అధ్యయనం 1975న ప్రారంభమైంది. అలాగే అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పు వల్ల తమ అధికారాన్ని కోల్పోతామని
తమ అధికారాన్ని కోల్పోతామనే భయంతో 1975 జూన్ 25న అప్పటి మన ప్రధానమంత్రి అయిన ఇందిరాగాంధీ తమ అంతర్గత అశాంతి కారణంగా ఈ ఎమర్జెన్సీ ప్రకటించారు. రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 352 ప్రకారం ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆ సమయంలో మనం చూసినట్టయితే రాజకీయం యొక్క పరిస్థితులు చాలా విపరీతంగా ఉండేవి. అలాగే ప్రజల అసంతృప్తి పెరిగింది. ఇంకా మనం చూసుకున్నట్లయితే మన జయప్రకాష్ నారాయణ్ గారు నాయకత్వంలో మన దేశవ్యాప్తంగా పెద్ద ఉద్యమాలు జరిగాయి. ఈ ఎమర్జెన్సీ అమల్లో ఉన్న సమయంలో ప్రజాస్వామ్యానికి పెద్ద ప్రభావం పడింది. పత్రికలపై సెన్సార్ విధించారు. అనేక మంది ప్రతిపక్ష నాయకులను అరెస్టు చేశారు. అలాగే చూసుకున్నట్లయితే ప్రజల యొక్క ప్రాథమిక హక్కులపై పరిమితులు విధించారు. అంటే ప్రజాస్వామ్యంలో ఉండవలసిన హక్కులు, విమర్శించే హక్కులు, స్వేచ్ఛ వంటి విలువలపై తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. అలాగే చూసుకున్నట్లయితే ఈ సమయంలో ప్రజాస్వామ్యం వల్ల, ఈ ఎమర్జెన్సీ కారణాల వల్ల ప్రజాస్వామ్యంపై ఒక గొప్ప పాఠాలు నేర్చుకున్నది. మొదటగా మనం చూసుకున్నట్లయితే స్వేచ్ఛ అనేది మనకు స్పష్టంగా తెలిసింది. మాట స్వేచ్ఛ, పత్రికా స్వేచ్ఛ వంటి హక్కులు లేకపోతే ప్రజాస్వామ్యం బలహీనం అవుతుందని. రెండోదిగా మనం చూసుకున్నట్లయితే న్యాయ వ్యవస్థ, ఎన్నికల వ్యవస్థల మీడియాల వంటి సంస్థలు స్వతంత్రంగా పనిచేయాలి. మూడవదిగా చూసుకున్నట్లయితే ప్రజల యొక్క చైతన్యం మనకు అత్యంత ముఖ్యమైనది. కావున ప్రజలు ఎప్పుడు అప్రమత్తంగానే ఉండాలి. అప్పుడే ప్రజాస్వామ్యం బలంగా ఉంటుంది. చివరగా నేను చెప్పాలనుకునేది ఏమిటంటే ప్రజాస్వామ్యం అనేది రాజ్యాంగంలో లిఖించబడిన పదాలు మాత్రమే కావని మనందరం ప్రజల యొక్క నమ్మకం, మార్పు, హక్కు ఇవన్నీ కాబట్టి వాటందరినీ కాపాడుకుందాం. థ్యాంక్ యూ. And the next 17th participant is Nagamani, Odyadapu Nagamani from Balaji Mahila Degree College. బాలాజీ మహిళా డిగ్రీ కాలేజ్ నుండి మాట్లాడుతున్నాను. విషయం ఏంటంటే గౌరవనీయులైన అధ్యక్షులకు మరియు నాతోటి స్నేహితులందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. విషయం ఏంటంటే ప్రజాస్వామ్యానికి 50 సంవత్సరాలు, ఎమర్జెన్సీకి 50 సంవత్సరాలు, ప్రజాస్వామ్యానికి ఎమర్జెన్సీకి 50 సంవత్సరాలు, భారత ప్రజాస్వామ్యానికి పాఠాలు. భారత ప్రజాస్వామ్యానికి పాఠాలు. 1975లో ఇందిరాగాంధీ గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఎమర్జెన్సీని నిర్ణయించడం జరిగింది. అది భారత రాజ్యాంగంలో 352 ఆర్టికల్ ప్రకారం నిర్ణయించడం జరిగింది. ఆ సమయంలో జయప్రకాష్ నారాయణ గారు ఎన్నో ఉద్యమాలు జరపడం జరిగింది.
Thank you. Okay, the next participant, 18th participant is Shetty Harshini from Balaji Mahila Degree College. Shetty Harshini from Balaji Mahila Degree College. Respected guests, teachers and my dear friends, good afternoon to all. Myself Harshini Shetty. I stand here to discuss on a topic from emergency to present development. In 1975, India went through a dark phase during the emergency declared by Srimati Indira Gandhi. Fundamental rights were restricted. Press freedom was limited and many leaders were arrested. Democracy was tested and the voices of people were suppressed. But today, India stands strong and confident. But today, India stands strong and confident. India stands strong and confident. But today, India stands strong and confident. Democracy is active, elections are powerful, and the voices of people are listened. And from space missions to digital growth, from infrastructure to Make in India, our nation is progressing rapidly. The journey from those dark days to today's development shows the strength of Indian democracy. This tells the democracy is active. I think now we are in safe and comfort zone under the Narendra Modi's government, and I always support NDA government. Today, many countries in the world are facing war and conflicts, but we are living happily and safely in our country. This safety and stability comes from powerful nation and great leadership. Under the leadership of Narendra Modi, we are living safely and stably. This stable and safety comes from a powerful leadership. Let us feel proud to be Indians and work together for the bright future of our nation. Let us fight for our freedom. Let us make this freedom. Let us protect our freedom and continue building a stronger India. Thank you. Jai Hind. So the next participant is M. Tanushree from Lalbahadur College. M. Tanushree from Lalbahadur College, 20th. Good afternoon to everyone. I am Tanushree from BSc Biotechnology. Today's topic is first lesson of Indian democracy 50 years. The Indian democracy 50 years is launched by Indira Gandhi in June 25th, 1975, and it is held up to 21 months until 1975 March, and it is due to unlasted by fundamental rights, and Indira Gandhi elections are invalidated at Allahabad High Court, and due to the personal elections and malpractice in the elections, and there are the elections are reheld in 1977,
and the elections were continued and under an article 352 the elections are stopped and reheld in 1977. During this the people were uncontrolled and their opinions are not recorded, and democracy is about voting a right person and choosing a right government to our India. And democracy of our youth is in our hand to protect the government and help the people. Thank you. The next performance participant is 22nd Kushal Kartikeya from LB College. Kushal Kartikeya, 22nd. Respected Chief Guest, Honorable guests, and my dear fellow youth. And my dear fellow youth. I'm going to start this with a small part of imagination. Just try to imagine waking up tomorrow, the newspaper's front pages are completely blank. Remember this, front pages are completely blank. And if you get out of this college, like Lalbahadur College, after stepping out of the gates, after stepping out of the gates, your right to protest or right to speak or even to ask a single question is not there, is gone. 50 years ago, this is not an imagination. Once try to convert into a reality. It's a reality 50 years ago. In 1947, India was born from extreme difficulties. Our country faced partition, migration, communist violence, and many more. But despite these challenges, our leaders has chose the path of democracy. From this, we can, after reflecting this emergency of 1975, we are not just reading the dark chapter of our history. We are remembering the exact price of freedom, what we are enjoying right now in this auditorium. Do you agree with me? Yes. And history doesn't warn us, it also teaches us. The first lesson would be, I feel that, it's the protection of the fundamental rights, freedom of speech and freedom of liberty, which are the pillars of the democracy. Democracy is not just a word which is written in the constitution. It's a living system which must be protected every day in a human life. And also the second lesson comes to the role of citizens, where if citizens remain silent, what happens? The democracy becomes vulnerable. If the citizens are vigilant, democracy, what happens? Can you guess that? Democracy becomes very stronger. Who are the citizens? We the people are the citizens who are responsible. Not any other political party or any political leader are not only whole responsible of the democracy. We the people are very responsible for this democracy. And at last I want to conclude that as the youth of India, we must participate in the democratic processes and protect our democratic values, and we have to stand up whenever the democratic principles are frightened. Jai Hind. Thank you. Next participant, 23rd Sai Sahasra from Lalbahadur College. 23rd Sai Sahasra from Lalbahadur College. Respected judges, honorable teachers, and my dear friends, I am Sai Sahasra from Lalbahadur College, standing in front of you to discuss the topic about 50 years of emergency developed information for future India. So,
country where papers are not published freely and people are not free to talk. It was the reality in India in 1975. The emergency, it was published on 25th June in 1975, and it is really shocking to hear that it was not the first emergency that was published in India. The first emergency was declared on 1962 by then the Prime Minister Jawaharlal Nehru sir. So due to the reason of China and India war, the second emergency was declared on 1971 due to Indo-Pakistan war. And the third emergency, the second emergency was still in force, and the third emergency was declared in 1975 on June 25. So the main reason for the first two emergencies was due to war, but the third emergency was on totally different basis. So here in 1971, the Lok Sabha elections were published. So in that Congress won, and the opposing party, Raj Narayan, filed a petition against Indira Gandhi, claiming that she was malusing the governor opportunities. Like Indira Gandhi used the stages and loudspeakers of government while she was still in the position of Prime Minister. So the real question was not what happened in the past. The real question is what we learned from the past. So we just learned that in the past many people were restricted to raise their voice and they were not free enough to express their thoughts. But right now India is developed in democracy and development. They are both in hand and they are ruling the country. And we also, economically, India cannot move further. Thank you. Thank you, Sahasra. And the next participant is 27th B. Ganesh from Lalbahadur College. Okay, next 28th participant is Dhanunja from Lalbahadur College. 28th participant B. Dhanunja is Dhanunja from Lalbahadur College. Good afternoon everyone. I am Dhanunja from BSc MLT Lalbahadur College. Today I would like to speak about the 50 years of emergency lesson of an Indian democracy. The democracy is based on a freedom, law of rules and rights of citizens. The emergency is one of the most important controversial period of an Indian history. The emergency is declared by the President Ali Ahmed on the advice of the Prime Minister of India, Indira Gandhi. It was declared on the date of 25th June 1975. So the 50 years will be completed on the 25th June 2025. The government have used so many special powers under the article of 352 on the Constitution. During this emergency, many political leaders were arrested and elections were postponed. After this, the government of India is justified that the
emergency by saying it is important and necessary to maintain stability. The 50 years of emergency were last about for 21 months until March 1977, and finally the elections were held and the people in India were voted and showed their power of a democracy. So after this 50 years of emergency, the emergency is remind us some important lessons that we should follow the fundamental rules and the citizens must be strong and independent, and the citizens must follow the rights and the power of people. In 1977, the people voted for that time after a long time. So the people can show that they can also change the government by voting. So every vote is important and every vote can decide our leader. So I would like to tell that we must follow fundamental rights and don't misuse our powers and must vote. Okay, thank you. Thank you, Dhananjay. And the next participant, 29th, is V. Siddhartha from Kids Warangal. V. Siddhartha, Kids Warangal. Serial number 29, V. Siddhartha, Kids Warangal. Freedom, responsibility, and the protection and the responsibility. These 5 values are important in the democracy. When these 5 values are weakened, our freedom history shows the warning. This warning is appeared in the 1975. This is called as emergency. A warm greetings to the esteemed judges. Myself, Vadavaram Siddhartha. I am from Kids Warangal. Let us imagine that when we wake up in the morning and we begin with our freedom and we open our phones, we can share our photos on social media. But one day suddenly we are realizing that no freedom and there is no criticizing the government. That actually happens in the 1975, June 25th. This was real emergency. I want to share 4 things for you. First thing, when did it happen? What will happen during emergency? What we learn and what we share to this generation. First, when it happens. In 1975, June 25th, the Indira Gandhi was declared the emergency without any prior information. This last for the 21 months, and these 21 months are the darkest days of our country, and these are the most unforgettable chapters in our India. And next, what will happen during the emergency? The fundamental rights are suspended, and the most famous leaders are the praying knowledge. And what we learn in the emergency. Bhagavad Gita says that yada yada dharmasya garbhanivata bharati. When the righteousness declines and injustice increases, we have the responsibility to protect the dharma. Actually, we have, and also one slogan also. Karmena vadikaraste ma phalesu kadachana. This shows that we have protected for the responsibility, not for the rule or not for the original game. And finally, I want to say that for this generation, dear my friends, we are in the digital era. We have the smartphones, we have the instant information, and we can use the responsibility and the
emergency is not an history. The emergency is not an history. It's a warning to the future generation. With the help of faith on the government, the constitution, and believing in the Indian citizens, I am concluding that. Thank you. Thank you, Siddhartha. And the next, 30th, C.H. Dikshit Raj, Vagdevi Engineering College. C.H. Dikshit Raj, Vagdevi Engineering College. Good afternoon, everyone. First, I want to thank everyone to giving me this wonderful opportunity. So in democracy అంటే ఏంటి అసలు మనకి డెమోక్రసీ అవసరం ఏమున్నది? మనకు అసలు డెమోక్రసీ అంటే ఎందుకు మనకు? ఇట్లనే అనుకుంటే 1975 ముందు ఎట్లున్నామో ఇప్పుడు ఎట్లున్నామో ఒకసారి మీరందరూ మీరే ఆలోచించుకోండి. అప్పుడు మీకు డెమోక్రసీ అనవసరం అనిపిస్తే ఇక మీరు ఈ దేశం వదిలేసి వెళ్ళిపోవాల్సిందే. ఎందుకు అంటే 1975 కంటే ముందు మనది బ్రిటిష్ కాలనైజ్డ్ కంట్రీ. అప్పుడు ఎట్లున్నాయంటే వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళ పని చేసుకుంటారు, పోతారు. కానీ ఆఫ్టర్ 1975 ఇండియా గాట్ ఫ్రీడమ్ ఫ్రమ్ బ్రిటిష్ ఎంపైర్. అప్పటి నుంచి మనకు స్టార్ట్ అయింది ఇండియా యొక్క అసలైన గ్రోత్. మన ఇండియా ఇప్పుడు ఇంతగానం డెవలప్ అయిందంటే దానికి కారణం డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీ లేకపోతే అసలు మన ఇండియా బాగుపడేదే కాదు. ఈ డెమోక్రసీ మనకంటే మన మొత్తం దేశానికి అసలు వెన్ను లాంటిది. ఈ డెమోక్రసీ లేకపోతే అసలు ఇప్పుడు ఇండియా వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ సక్సెస్ఫుల్ కంట్రీ అయింది. ఇండియా మనం ఏ ఫీల్డ్లో చూసుకున్నా, మెడికల్ ఫీల్డ్, స్పేస్ ఫీల్డ్, ఆర్మీ, మిలిటరీ, ఇంకా నేవీ, ఇంకా బయోటెక్నాలజీ, ఏ ఫీల్డ్లో చూసుకున్నా మన ఇండియానే ఇప్పుడు టాప్. దీనికి కారణం ఏంటంటే డెమోక్రసీ. ఎలా అంటే ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళని మనల్ని కంపేర్ చేసుకున్నాం. వాళ్ళందరూ వాళ్ళు వస్తారు, వాళ్ళ పని చేసుకున్నారు, వెళ్ళిపోయింది. కానీ దేశంలో ఉన్న ప్రజలకి ఒక్కటి కూడా చేసింది ఏం లేదు. మనందరం మనమే డెమోక్రసీని ఫాలో అవ్వకుంటూ మన లీడర్స్ని మనమే వెన్నుకున్నాం. కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో మనం ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఉన్న స్టేజ్లో కారణం ఏంటంటే మనందరం మనము మన సొంత లీడర్స్ని ఎలక్ట్ చేసుకోవడం వల్లనే మన దేశం ఇంతలా బాగుపడింది. లేదంటే ఒకప్పుడు ఎట్లా ఇండియా బ్రిటిష్ కాలనైజర్లో ఇప్పుడు కూడా అలానే ఉండేది. సో అసలు డెమోక్రసీ అంటే ఏంటి, మన ఇండియాలో ఎట్లా పనిచేస్తుంది? ఈ డెమోక్రసీ అంటే ఒక సిస్టమ్ లాంటిది అనుకోండి. ఈ సిస్టమ్ ఎట్లాంటిది అంటే తోలుబొమ్మల ఆట తెలుసు కదా అందరికీ. ఈ తోలుబొమ్మల ఆట లాంటిది. వాళ్ళ చేతులతో మనం వాళ్ళ చేతులతో కంట్రోల్ చేస్తారు అని మనం అనుకుంటాం. కానీ అసలైన బొమ్మలు మనం అనుకుంటాం కానీ కాదు. మనమే మన లీడర్స్ని ఆట ఆడుకోవాలి. అప్పుడే మన దేశం బాగుపడుతుంది. ఇలానే దేశం అనేది ముందు బాగుపడి వెళ్ళాలంటే అందరూ డెమోక్రసీని ఫాలో అవ్వాలి. అంతేకాకుండా ఒక గొప్ప మనిషి అన్నాడు, దేశం అంటే మట్టి కాదు, దేశం అంటే మనుషులు అని. అదే మన డెమోక్రసీ యొక్క రూల్ అనుకొని అందరూ దాన్నే ఫాలో అవుతున్నాం. అంటే జై హింద్, జై భారత్ మాత. And the next 34th participant is B. Lenin from Vagdevi Degree College. B. Lenin, Vagdevi Degree College. Serial number 31. Is not there maybe. 32nd, Rupani Jayashila from Kakatiya University. Rupani Jayashila, serial number 32, Kakatiya University. Ready? Yes. What makes our nation as strong? Is it a power, wealth, or something greater? For this question,
our ancient wisdoms has given us such a wonderful answer, that is Udaret Atmanatmanam. Let a person lift himself upon his own efforts. Respected chairpersons, honorable judges, and my dear co-fellows, a warm good afternoon to everyone. I am Rupani Jaishila, today here to speak on the topic of 50 years of emergency lessons for Indian democracy. Sri Krishna reminds us that progress starts with it begins with the individual responsibility, as that development of a nation also be in the hands of its responsibility of its citizens. Did you ever think that? What if we are not allowed to speak freely? What if raising voices have become a crime to speak as truth? India has chosen the democracy in the 1950 not because it was easy, but because it was right. But that beliefness has been got tested in the year of 1975 under the emergency. But almost for 21 months, fundamental rights has been suspended and press freedom has been got restricted and many opposition leaders has been got arrested and citizens even. But in the year of 1977, our people, Indian people, has restored their democracy through the power of vote. And that moment has proved that democracy in India not lies through the power or not by the time, but the people and by the people. As our Indian democracy is the world largest democracy, and it has restored it, lost the respected and respectful. It has been lost the respect, but again it has been restored the global respect through the democracy. And today I am not here to stand or recall a history, but I want to say as a youth of this nation, I promise that I'll be an ethical leader and I'll be a responsible citizenship as a youth of this nation. And we have to think, I won't wait for a opportunity, and I make an opportunity to develop my nation and to make my nation into a developing nation, into a developed nation. And one simple question I want, if every fingerprint authentication or fingerprint verification is required for the government beneficial, such as pensions, rations and everything. But why it is not required? Why this system is not required for the election system? If we implement this system, our democracy can be strengthened. So thank you for giving this such a wonderful opportunity. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Next, serial number 33, Neela Vaishnavi, Kakatiya University. Serial number 33, Neela Vaishnavi, Kakatiya University. ముందుగా నాకు జన్మనిచ్చిన తల్లిదండ్రులను, విద్యాబుద్ధులు నేర్పిన గురువులను, మనల్ని అనుక్షణం రక్షిస్తూ వస్తున్న సైనికులను, అలాగే దేశానికే వెన్నెముకైనటువంటి రైతులను స్మరిస్తూ అందరికీ నా నమస్కారం. నా పేరు నీల వైష్ణవి. రాజ్యాంగం హత్య కాబడ్డ రోజులవి, చీకటి రోజులవి, పత్రికలకు పరిమితులు పెట్టిన రోజులవి, హక్కులు అణచివేయబడ్డ రోజులవి. మీరు అనుకుంటున్నది నిజమే ప్రజానీకులారా, నేను మాట్లాడుతున్నది అత్యవసర పరిస్థితి రోజుల గురించే. భారతదేశం ప్రపంచంలో అతిపెద్ద ప్రజాస్వామ్య దేశం అని గర్వంగా చెప్పుకుంటాం. కానీ ఒక్కసారి ఆలోచించండి, ప్రజల స్వరం మూయించబడితే అది ప్రజాస్వామ్యమా? పత్రికలు నిజం చెప్పలేకపోతే అది స్వేచ్ఛా దేశమా? ప్రజల హక్కులు నిలిపివేయబడితే ప్రజల భవిష్యత్తు ఎలా ఉంటుంది?
ఈ ప్రశ్నలన్నిటికీ సమాధానం 1975వ సంవత్సరంలో జరిగిన అత్యవసర పరిస్థితి ద్వారా మనకు తెలుస్తుంది. 1975వ సంవత్సరం జూన్ 25న అప్పటి ప్రధానమంత్రి అయిన ఇందిరాగాంధీ గారు అత్యవసర పరిస్థితిని ప్రకటించారు. ఈ పరిస్థితి 1977 మార్చి 21 వరకు సుమారుగా 21 నెలల పాటు కొనసాగింది. ఆ సమయంలో రాజకీయ అస్థిరత ఏర్పడింది, ఆర్థిక సమస్యలు పెరిగాయి. అలాగే జయప్రకాష్ నారాయణ గారి నేతృత్వంలో పెద్ద ఎత్తున ప్రజా ఉద్యమాలు కూడా జరిగాయి. దేశ భద్రతను కారణంగా చూపుతూ అత్యవసర పరిస్థితిని అమలు చేయడం జరిగింది. అత్యవసర పరిస్థితి సమయంలో పత్రికలపై సెన్సార్ విధించారు, ప్రతిపక్ష నాయకులను అరెస్ట్ చేశారు, ప్రజల యొక్క మౌలిక హక్కులను అణచివేశారు. స్నేహితులారా, భయం ఉన్న చోట నిజం గెలుస్తుందా? హక్కులు లేకుండా అభివృద్ధి సాధ్యమా? 1977వ సంవత్సరంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో ప్రజలు తమ శక్తిని చూపించారు. మొరార్జీ దేశాయ్ గారి నాయకత్వంలో జనతా పార్టీ విజయం సాధించింది. ప్రజాస్వామ్యం మళ్ళీ వెలుగులోకి వచ్చింది. ఈ అత్యవసర పరిస్థితి మనకు చెప్తున్న గొప్ప సందేశం ఏమిటంటే, స్వేచ్ఛను కోల్పోతేనే ఆ స్వేచ్ఛ యొక్క విలువ మనకు తెలుస్తుంది. ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షించడం ప్రతి ఒక్క పౌరుని ప్రథమ కర్తవ్యం. చివరిగా నేను ఒక మాట చెప్పాలనుకుంటున్నాను. మన హక్కులను గౌరవిద్దాం, బాధ్యతలను నిర్వర్తిద్దాం, ప్రజాస్వామ్యాన్ని రక్షిద్దాం. జై హింద్. ఇంత గొప్ప అవకాశాన్ని నాకు కల్పించినందుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నా ఈ చిన్న ప్రసంగాన్ని ముగిస్తున్నాను. ధన్యవాదాలు. Thank you, Vaishnavi. And the next, serial number 36, R. Yashwant, Vagdevi Engineering College. Serial number 36, R. Yashwant, Vagdevi Engineering College. Is there? I am okay, ma'am. Ready. So, respected chairpersons and my dear friends, today marks a crucial milestone in history of Republic Day. 50 years ago, at night, on June 25, 1975, a crucial decision has been taken by Sri Indira Gandhi Garu, and it is forwarded to the President of India, and immediate response to that letter, an emergency has been declared in the fortnight. And the next day, the newspaper, the journalists, and so what is emergency? Emergency, it is a type of lockdown without any COVID. Fundamental rights of every citizen has been suspended. Journalists and other media mouth are shut down and works under the government. Even emergency Lok Sabha tenure is extended, and illegal activities are Indira Gandhi, the Prime Minister of India, it is her personal agenda. And in 1971, through the public, she was elected as Prime Minister of India through a crucial thing, poverty. She addresses that, remove the poverty from India. This is the thing, and she is attempted for malpractice
This was proved by Allahabad High Court and proven she is the accused. Due to that, the High Court is take a decision to remove her rights as a Prime Minister. It finally, in 1977, Thank you. Next, serial number 34, Muskan. Serial number 34, Muskan, Gaud Degree College, Rangshaipet. आदरणीय मंचासिक अतिथिगण और मेरे युवा साथियों, मेरा नाम मुस्कान है और मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की छात्र हूँ। आज से 50 साल पहले 1975 में भारत के लोकतंत्र इतिहास पर एक काला बादल छाया था, आपातकाल। इस आपातकाल ने हमें एक ऐतिहासिक अच्छी सीख दी और जब हम इतिहास की बात करते हैं तो हम लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतंत्र केवल किसी सुशासन की बात नहीं, बल्कि एक अच्छी और कर्तव्य की मार्ग है। आज मैं आपको एक विकसित भारत का नक्शा बताना चाहती हूँ। विकसित भारत केवल सुशासन का एक सपना नहीं, बल्कि जहां न्याय ना बिकता हो कौड़ी में वो दीवार नहीं। मेरा युवाओं के लिए दृष्टि स्पष्ट है। युवाओं के लिए हमें एक जॉब देने वाले नहीं, बल्कि नौकरी ढूंढने वाले बनाना होगा। डिजिटल इंडिया और नवंकुर के माध्यम से हम भ्रष्टाचार की माध्यम कर जड़ों से मिटाना होगा। भारत के युवाओं और किसान और गरीब का अभिमान हो। अब क्षितिजा पर चमकता हिंदुस्तान। हम जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। The next participant, serial number 35, Sadia Kaunain, Gaud Degree College, Rangshaipet. No last. Serial number 35, Sadia Kaunain, Gaud Degree College, Rangshaipet. शुभ संध्या मेरे आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम सादिया कौनैन है और मैं बीएससी सेकेंड ईयर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज रंगशाईपेट से आई हूँ। आज हम आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर इतिहास के एक महत्वपूर्ण परीक्षा को याद करते हैं।
यह 1975 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने घोषित की थी। इस समय आम नागरिकों की मौलिक अधिकारों को छीन लिया गया, स्थगित कर दिया गया और प्रेस की स्वतंत्रता को ले लिया गया और कई राजनीतिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह समय भारतीय लोकतंत्रता के लिए एक बहुत कठिन समय था, लेकिन इस समय ने एक सच सामने रखा कि भारतीय लोकतंत्रता की शक्ति उसकी संविधान और उसके जागरूक नागरिक है। आज हम 2047 को देखते हैं जब हमारा भारत स्वतंत्रता के 100 साल पूरे करेगा। तब हमें एक स्पष्ट दृष्टि रखनी चाहिए। विकसित भारत का मतलब सिर्फ उच्च जीडीपी या आधुनिक बुनियाद नहीं है। इसका मतलब है कि समावेशी विकास, जहां गांव और शहर दोनों बराबर तरक्की करें और गरीब और अमीर को बराबर अधिकार मिले। इस दृष्टि में युवाओं का महत्वपूर्ण भाग है। आज का युवा जॉब सीकर नहीं बल्कि चेंज मेकर है। इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स, रिसर्च, हर क्षेत्र में युवा अपना योगदान दे सकता है। अंत में आपातकाल हमको यह याद दिलाता है कि भारतीय लोकतंत्र उसकी जनता और जागरूक नागरिकों में बसी है। धन्यवाद। जय हिंद। Next, 37th serial number, J. Jashwant from Lalbahadur College. Last. 37th serial number, J. Jashwant from Lalbahadur College. Sir. Ready? सपनों का भारत सिर्फ ख्वाबों में नहीं, युवा के हौसले में रहता है। 2047 जब सूरज आसमान में चमकेगा तो विकसित भारत का झंडा पूरे दुनिया में लहराएगा। I, Jashwant, a BSc student in Lalbahadur College, came here to talk about the topic. On 15th August 2047, India will celebrate its 100 years of independence. On the day, Prime Minister at the Red Fort will address a confident nation leading in artificial intelligence, semiconductors manufacturing, green energy and digital development. From the crowd, a small woman who has dreamed to work in a tech company asked a silent question that has the digitalization development of the country given opportunities like people like me. Today, the girl has the freedom to ask the question to the government. But 50 years ago, the freedom of the citizens are not given. On 25th June 1975,
the emergency declared by the Prime Minister Indira Gandhi on the basis of internal aggression. Before this, there are two more aggressions in 1965, Chinese aggression, and 1971 due to Indo-Pak War. At the time of 1975, in the history, we all know that it is a black spot in our Indian history, Indian democracy. At that time, people's fundamental rights were suspended. More than 1 lakh students, more than 1 lakh citizens were arrested and opposition leaders were kept in jail. And the fourth pillar of the constitution is media is controlled by the government. The news were not print due to the internal aggression. So ladies and gentlemen, after 21 months, the citizens of India has gained the right and choose the government and re-elected the BJP to show their fundamental rights. GDP is not just about the development. Development is not just about the GDP number, it is also about the opportunities, freedom of the citizens. So, at last I want to say, none of the politicians will say our constitution rights, but we, the 1.24 billion people of India, will be the guardians of our Indian constitution. At last I want to conclude this speech by saying, I personally believe that I bow before the people of power, not in the people in power. Thank you. Now, I would like to invite Ananya to please come on to the dais to sing a beautiful song. ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి నా పాట స్టార్ట్ చేస్తాను. సహజంగా ఎన్ని గోవులున్నా ఒక దూడ ఖచ్చితంగా తన తల్లి దగ్గరికే వెళ్తుంది. గమనించారా? అలాగే మనం ఎక్కడున్నా, ఏ పరిస్థితులలో ఉన్నా, ఎలా ఉన్నా, మనం చేసిన పాపాలు, పుణ్యాలు, వాటికి ఫలితాలు కూడా మనల్ని అలానే వెతుక్కుంటూ వస్తాయి.
వాడు పాపాలు చేస్తున్నాడు అయినా బాగానే ఉంటున్నాడు, నేను ఇంత చేస్తున్నా నా దేవుణ్ణి నమ్మి అయినా నేనే ఎందుకు ఇలా ఉన్నాను అని అనుకొని మనిషి ఉండరు. మరి ఆ కర్మ దేనికి, ఎలా విందామా? భ్రమని తెలుసు, భ్రమని తెలుసు, బతుకంటే బొమ్మలాట అని తెలుసు, కథ అని తెలుసు, కథలన్నీ కంచికే చేరునని తెలుసు, తెలుసు ధర తెలుగుతుందని, తెలుసు తెల్లారుతుందని, తెలుసు ఈ కట్టె పుట్టుకోమంటదని, తెలుసు ఈ మట్టి మట్టిలో కలిసిపోతదని, ఎన్ని తెలిసి రకాటంలో పడిపోతావు ఎందుకనే మాయా మాయా. సత్కర్మ విశ్వ సత్ఫలితం, దుష్కర్మ ఏవ దుష్ఫలం, అర్జుతట పుణ్య పాపానాం సత్యం ఫలానుభవమిహం. ఈ చోటి కర్మ ఈ చోటే, ఈనాటి కర్మ మరునాడే, అనుభవించి తీరాలంటే ఈ సృష్టి నియమం ఇదే. ఎన్ని కన్నీళ్ళ ఉసిరిది వెంటాడుతున్నది నీడల్లే కర్మ, ధర్మమే నీ పాలి దండమై దండించ తప్పించుకోలేదు జన్మ. సత్కర్మ విశ్వ సత్ఫలితం, దుష్కర్మ ఏవ దుష్ఫలం, అచ్యుతట పుణ్య పాపానాం సత్యం ఫలానుభవమిహం. ఈ చోటి కర్మ ఈ చోటే, ఈనాటి కర్మ మరునాడే, అనుభవించి తీరాలంటే ఈ సృష్టి నియమం ఇదే. పుణ్యం రెండింటికి నీదే పూచి, కన్ను తెరిచి అడుగు వేయాచి తూచి, ఏ కన్ను చూడదనా నీ విచ్చల విడిమిడిసి పాటు, ఏ చెయ్యి ఆపదనా తప్పటడుగని అలవాటు, అదృశ్య దృష్టిగా సకల సృష్టిని గమనిస్తున్నది లెక్కగట్టి, ఎంత బతుకు నీరెంత బతుకు గుప్పెడు మెతుకుల కడుపు కొరకు ఇన్నాటలు వేటలు అవసరమా మనుజ మనుజ. ఏ మారితే నిన్ను కవనిస్తుంది రమాయదారి పంజా, కోరికొని తెచ్చుకో మాకు కర్మ, దాన్ని విడిపించుకోలేదు జన్మ. సత్కర్మ విశ్వ సత్ఫలితం, దుష్కర్మ ఏవ దుష్ఫలం, అచ్యుతట పుణ్య పాపానాం సత్యం ఫలానుభవమిహం. ఈ చోటి కర్మ ఈ చోటే, ఈనాటి కర్మ మరునాడే, అనుభవించి తీరాలంటే సృష్టి నియమం ఇదే. థ్యాంక్ యూ. అడతా అడిగేస్తుంది
కూల్. ఎందుకు పోడియం వద్దా? పోడియం సైడ్ మాట్లాడతా వెనుక స్థానం మంచిగా ఇది ముంజరుతావా? ఇక ఇది ఎక్కువ వెనుక పోతాను రాజ్కుమార్ బాయ్. యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు తిద్దరాని మహిమాల దేవకీ సూతుడు ముద్దుగారి యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు తిద్దరాని మహిమాల దేవకీ సూతుడు అంత నింత గొల్లెతల అరచేతి మాణికము పంటమాడే కంసుని పాలి వజ్రము కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస కాంతుల మూడు లోకాల గరుడ పచ్చ పూస చింతల మాలనున్న చిన్ని కృష్ణుడు చింతల మాలనున్న చిన్ని కృష్ణుడు చింతల
ముంగిటి ముత్యము వీడు తిత్తరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు రతికేలి రుక్మిణికి రంగులో విపగడము నీతి గోవర్ధనపు గోమేదికము సతమై శంఖు చక్రాల సందుల వైడోయము గతి అయి మమ్మగచే కమలాక్షుడు గతి అయి మమ్మగచే కమలాక్షుడు గతి అయి మమ్మగచే కమలాక్షుడు ముద్దుగరే యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు తిత్తరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు ముద్దుగరే యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు తిత్తరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు కాలింగుని తలలా పైన గపిన పుష్యరాగము ఏలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీలము కాలింగుని తలలా పైన గపిన పుష్యరాగము ఏలేటి శ్రీ వెంకటాద్రి ఇంద్రనీలము పాలజల నిధిలోన పాయని దివ్యరత్నము పాలజల నిధిలోన పాయని దివ్యరత్నము బాలుని వల తిరిగే పద్మనాభుడు బాలుని వల తిరిగే పద్మనాభుడు బాలుని వలే తిరిగే పద్మనాభుడు ముద్దుగరే యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు ముద్దుగరే యశోద ముంగిటి ముత్యము వీడు తిద్దరాని మహిమల దేవకీ సూతుడు దేవకీ సూతుడు దేవకీ సూతుడు. Thank you. Thank you, Ananya. That was too melodious. If anybody interested to perform or singing, you can. On spot.
I invite our dignitaries, judges, to please come on to the dais and to occupy the seats. Janab Jaka Maisinuddin Garu, LP Rajkumar Garu, Akulapalli Madhu Garu, Jadhav Srija Garu. Please come on to the stage. And also I invite conveners, NSS program officers of the LB College, Dr. A. Raghuvendra Reddy sir, Sri H. Rashwar Rao sir, Sri U. Srinivas sir, to please come on to the dais and occupy the seat. And also I invite our president of the event, Rajendra Reddy sir, please come on to the dais and occupy the seat. I invite Narayan sir, please come on to the dais and occupy the seat. Thank you, sir. YouTube live.
I invite all the participants to come forward and take your seats. Is there anybody who speak a feedback about the program? You can. Feedback. Good evening to one and all. As today we are too enthusiastic, too tremendous how the program is being held at morning sessions. But at last we have successfully completed the session. Vikasit Bharat Youth Parliament. The name itself empowers, enhances, signifies, sacrifice and places a crucial role in student development in nation, to develop the nation, to develop a student and his career in further generation to be as his own of his life. The vision, the impact, the mission and the impactful vision of a student career can be depends upon his own lifting of his ideas and his great performance, where he is going to be enlarged his fulfillment of his opportunities to be taken. ఓ వ్యక్తి తన జీవిత గమ్యాన్ని చేరాలనుకుంటే మొదట తల్లిదండ్రుల దగ్గర నుంచి విద్యను అభ్యసిస్తాడు, తర్వాత గురువుల దగ్గర నుంచి అభ్యసిస్తాడు, తర్వాత పరిసరాల నుంచి నేర్చుకుంటాడు. ఆ తర్వాత తన గమ్యం ఏంటి, తన చేరుకోవాలనుకున్న తన యొక్క గోల్ ఏంటిదని నిశ్చయించుకొని తన జీవిత గమ్యాన్ని చేరుకుంటాడు. అదేవిధంగా మనం కూడా మొదట తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం నేర్చుకోవాలి, ఆ తర్వాత ఉపాధ్యాయుల్ని, ఆ తర్వాత నిన్ను నువ్వు గౌరవించుకొని ఎదుటివారిని గౌరవించుకొని ఆ యొక్క మంచి లక్షణాలను ఎంచుకొని మన భారత రాజ్యాంగాన్ని ఎలా నిర్మించబడిందో, ఇట్ మీన్ ద పీపుల్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావ్ బీన్ solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialistic, secular, democratic republic and to promote the nation into a democratic country of India అనేది మన డెమోక్రసీలో ఫస్ట్ ఇండెక్స్ పేజీలో ఆల్రెడీ ఉంటుంది. సో దాన్ని ఎలా అయితే మనం రియల్ టైంలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తామో ఆ యొక్క విజన్ అనేది ప్రతి ఒక్కటి we can learn from our Vikasit Bharat Youth Parliament in these programs. This is a wonderful program, wonderful opportunity, enthusiastic and a good nation building opportunity where we can gain our experiences and enlarge our ideas, ideathons and etc., which can be performed by a human with an individual life to have a great success in their life. This is what the thing which I came to know after attending the sessions of Vikasit Bharat Youth Parliament in this enlarged area. Even though we are from not a high-ranged capability of area like Warangal, even though we have such kind of programs initiated by our government, central government, and we are the people who have to enhance these programs and have to build our great futures. Thank you for giving this wonderful and golden opportunity on this memorable day. Thank you. Thank you, Lakshman. Is there anybody to give a feedback about today's program, Youth Parliament, Vikasit Bharat? You can. Good evening to dignitaries and my dear brothers and sisters. ఫీడ్బ్యాక్ అంటే ఇప్పుడు మనం ఈ ఎల్బీ కాలేజ్లో ఐ థింక్ ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా యూత్ పార్లమెంట్ కండక్ట్ చేయడం. కాలేజ్ చాలా బాగుంది, మేము ఫస్ట్ టైం చూడడం, కాలేజ్లో కండక్ట్ చేయడం కూడా
బాగుంది. బట్ కొంచెం స్టూడెంట్స్ పార్టిసిపేషన్ కొంచెం తక్కువ ఉంది. అండ్ ఇంకా ఎంకరేజ్మెంట్ కూడా ఉండాలి. చాలామంది స్టేజ్ మీదకి వచ్చి కొంచెం మధ్యలోనే ఆపేసిరు. ఆ 3 minutes అయినా వాళ్ళు ఏం మాట్లాడకున్నా జస్ట్ స్టేజ్ పైన నిల్చున్నా వాళ్ళ స్టేజ్ ఫియర్ పోతుంది. అదొకటి నేను అనుకుంటా. ఇంకా ముందు ఎవరైనా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడానికి ట్రై చేయాలి. ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు మాట్లాడితేనే రేపు ముందు మన ఇంట్లో మాట్లాడినట్టే ఇలా మాట్లాడితేనే మనం బయట మాట్లాడగలుగుతాం. లేకపోతే ఇప్పుడున్న జనరేషన్లో మనల్ని తొక్కేయడం తప్ప మనల్ని పైకి రానియరు. కాబట్టి మనం దేనిలో అయినా ముందుకు వచ్చి మాట్లాడడానికే ఉండాలి అని వెనకకు మాత్రం పోవద్దు. ఇక్కడికి వచ్చి మాట్లాడిన వాళ్ళు అందరూ మాట్లాడగలుగుతారు, కానీ కొంతమంది వచ్చి స్టేజ్ ఫియర్తో మాట్లాడలేక ఆగిపోయారు చూడు. వాళ్ళకి నేను ఏమని చెప్తా అంటే ఈ టైం వాళ్ళు ఆగిరు, నెక్స్ట్ టైం వాళ్ళు పార్లమెంట్లోనే ఉంటారు. అది నేను నా సైడ్ నుంచి అనుకుంటా. ఇంకొకటి వికసిత్ భారత్ అని గవర్నమెంట్ ఇది ఇస్తుంది మనకి, ఇది మనం పార్టిసిపేషన్స్కి ఇస్తుంది. నేను ఇది దీనిపైన మేడ్ ఇన్ చైనా అని చూసిన, అది మాత్రం నాకు నచ్చలేదు. వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ అన్నప్పుడు 2047 వరకు అన్న దీని మీద మేడ్ ఇన్ చైనా అని పోతుందా? మరి ఇప్పటికీ మేడ్ ఇన్ చైనా అనే వాడదామా? మనం మేడ్ ఇన్ చైనా అనేది పోవాలని కోరుకుంటున్నా. మనం మేడ్ ఇన్ ఇండియా అనే కవర్, మాకు ఈ కవర్ ఇవ్వకపోయినా పర్లేదు, ఒక పెన్ ఇచ్చినా పర్లేదు, ఒక బుక్ ఇచ్చినా పర్లేదు, కానీ ఆ మేడ్ ఇన్ చైనా వస్తువులు కొంచెం వాడడం తక్కువ చేస్తే బెటర్ అనుకుంటున్నా. నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన ఎల్బీ కాలేజ్ వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు. Thank you, Arun. Is there anybody to speak about the feedback? Okay. Good evening to all. On this auspicious occasion, the NSS unit of Kakatiya University organized this wonderful program for the volunteers. Really, it is a correct situation to deliver about our stronger democracy. In the modern world, in the computer era, most of the students are interested to get knowledge from various fields, but they are losing way of questioning to government or the servants or the public people. So in what way we are getting different type of services from the society? Definitely it will be affect the welfare of the people. So Ministry of Youth Affairs ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ని కండక్ట్ చేయడం చాలా ముదావహం. ఎప్పుడైతే ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్లో చురుకుగా పాల్గొంటే వారు సమాజంలో ప్రశ్నించే తత్వాన్ని ఎదుర్కొన్నప్పుడు, పలు సవాళ్లను సమాధానాల ద్వారా వెతుక్కున్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్యం నిజంగా పరిడవిల్లుతుందని మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే భవిష్యత్తులో ప్రజాస్వామ్యంకి చీకటి రోజులు, ఎమర్జెన్సీ రోజులు మనకు గుర్తించాయని చాలామంది పార్టిసిపెంట్స్ వారి ఉపన్యాసాల ద్వారా తెలియజేశారు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే యువత ముందుకు వచ్చి ఓటు ద్వారా సరైన నాయకుడిని ఎన్నుకున్నప్పుడు ప్రజాస్వామ్య విలువలతో పాటు బాధ్యతలను గుర్తెరిగి సమాజంలో ముందుకు పయనిస్తాడో తప్పకుండా మన కంట్రీ అన్ని రంగాల్లో ముందుకెళ్తుందని తెలుసుకోవచ్చని ఈ విధంగా తెలియజేస్తూ నాకు ఈ అవకాశాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఎల్బీ కాలేజ్ యాజమాన్యానికి, ఇంతటి చక్కటి ప్రోగ్రామ్ని నిర్వహించినటువంటి ఎన్ఎస్ఎస్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ ప్రోగ్రామ్ కోఆర్డినేటర్ నారాయణ సార్ గారికి ప్రత్యేకమైన ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ వన్ అండ్ ఆల్. Thank you, sir. Thanks for your valuable words. We'll collect your ideas and thoughts. And is there anybody to share your ideas and thoughts on today's program? You can come onto the stage and share your thoughts. Also, the volunteers can share your thoughts, your efforts and your experience. You can.
First of all, thank you to one and all for giving this opportunity, and thanks for your patience. So, this program is conducted by government, but one thing is missing. The main theme of the program is to target on youth. 50 years of emergency. It's a great achievement. But 50 years క్రితం ఆ ఎమర్జెన్సీ వచ్చినప్పుడు యువత లేదు, నిద్రపోయిందా? ఆ రోజు యువత కలిసికట్టుగా ఎదురు తిరిగి ఉంటే ఎమర్జెన్సీ 21 నెలలు ఉండేదా? అలాంటి ఎమర్జెన్సీ ఇప్పటి వరకు రాలేదు. మేబీ రేపు వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉంది. అప్పుడు యువత ఎలా ఫేస్ చేస్తుంది? పార్టిసిపేషన్లోనే ఇంత నెగ్లిజెన్స్ అయితే రేపు పొద్దున దేశాలు మీరు చూస్తున్నట్టు ప్రతి ఒక్కటి లైవ్ అప్డేట్స్ ఇప్పటికీ వస్తూనే ఉన్నాయి. దేశ నలుమూలలా యుద్ధం జరుగుతుంది. దీనికి యువత ఎలా స్పందిస్తుంది? రేపు పొద్దున అదే యుద్ధం ఏదో దేశం, మనకున్న యుద్ధాలలో కూడా మనం కూడా యుద్ధం చేయొచ్చు. అప్పుడు యువత ఏ విధంగా ముందుకొచ్చి ఏ విధంగా మనకున్న అవసరాలని ఫుల్ఫిల్ చేస్తుంది? ఇలాంటి ప్రోగ్రామ్స్ ఎందుకు నిర్వహిస్తారంటే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూత్కి వాళ్ళ లీడర్షిప్ అంటే వాళ్ళ పాత్ర ఏంటో తెలియజేయాలి. మనం అందరం నేర్చుకోవడానికి వస్తున్నాం ఇక్కడికి. ప్రతి ఒక్కరూ నేర్చుకోవాలి. అసలు ఈ కండక్ట్ చేసిందే యూత్ కోసం, బట్ ఇక్కడ పార్టిసిపెంట్సే లేరు. ఐ రియలీ ఫీల్ డిసప్పాయింట్మెంట్ ఫర్ ద లెస్ పార్టిసిపెంట్స్. ఐ థింక్ ఇట్స్ వెరీ డిసప్పాయింటింగ్. సో ఇప్పటికైనా పోయిందేం లేదు, ఇప్పటి నుండైనా ఉన్నవారిలో అయినా కొంచెం అవేర్నెస్ తెచ్చుకోవాలి. ఈ ప్రోగ్రామ్స్ వల్ల ఏం నేర్చుకున్నాం అనేది మనం ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏదో సర్టిఫికేట్ ఆర్ ఎనీ స్పీచ్ ఇది కాదు మనం నేర్చుకోవాల్సిందే. వచ్చినప్పుడు ఏదో కొంత నేర్చుకొని వెళ్ళిపోవాలి. ఎక్స్పీరియన్స్, హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ మేక్ సెన్స్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ గివింగ్ ది ఆపర్చునిటీ. Thank you. Thanks for your sharing your thoughts. And is there anybody else to speak about today's program? Thank you. హలో ఎవ్రీవన్. ఇవాళ మన ఎల్వి కాలేజ్లో వికసిత్ భారత్ అనే ప్రోగ్రామ్ పెట్టిండ్రు. ఇది చాలా ఇన్స్పైరింగ్ మూమెంట్స్. అసలు మొత్తం ఈ ఈవెంటే మన కంట్రీలో ఉన్న యూత్కి, మిగతా వాళ్ళందరికీ ఒక ఇన్స్పైర్డ్ అండ్ ఒక గొప్ప ఆపర్చునిటీ ఈవెంట్. ఇలాంటి ఈవెంట్ని మిస్ చేసుకున్నందుకు వాళ్ళందరూ రిగ్రెట్ అవుతారు. కానీ అసలు మన ఈవెంట్లో హైలైట్ ఏంటంటే అక్క పాడింది చూడండి, ఆ పాటలు హైలైట్. ఆ పాటల వల్లనే ఈ ఈవెంట్ సక్సెస్ అవుతుందని నేను అనుకుంటున్నా. ఇప్పుడు మన యూత్ అందరికీ ఒక ఇన్స్పిరేషన్ ఆ అక్క. ఓకే, ఆ సిస్టరే మన ఇన్స్పిరేషన్. అలాంటి వాళ్ళనే చూసుకొని మనం ఇంకా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇలాంటి ఇంకా ఈవెంట్స్ అటెండ్ అవ్వాలి. మన యూత్ అందరికి ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషన్ ఆమెను చూసి మనం మోటివేట్ తెచ్చుకోవాలి. ఒకవేళ ఇందులో కరెక్ట్గా పార్టిసిపేట్ చేయకపోయినా పర్లేదు, కానీ నెక్స్ట్ దాంట్లో నేనైతే ఆమెనే ఇన్స్పైర్గా తీసుకుంటా. థ్యాంక్ యూ. Thank you. Thanks for your encouragement and your thoughts. Is there anybody to
to share your thoughts, you can come onto the stage. ఓకే అమ్మా, ఇప్పుడు మీరు ఆల్రెడీ ఎమర్జెన్సీ గురించి చాలామంది, అంటే నేను వినలేదు అందరిది. సో 3 minutes ఆల్రెడీ యూ ప్రజెంటెడ్ కదా. అసలు వాట్ ఈజ్ ఎమర్జెన్సీ కదా, బిఫోర్ ఆఫ్టర్ కదా. సో ఇప్పుడున్న జనరేషన్, మీరు మళ్ళీ ఫ్యూచర్లో ఎమర్జెన్సీ కావాలనుకున్న వాళ్ళు ఒకసారి చేతులు ఎత్తండి. వద్దనుకునే వాళ్ళు కూడా లేరా? సో వాట్ ఈస్ ది డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఎమర్జెన్సీ అండ్ ప్రెసిడెంట్ రూల్? నేను ప్రెసిడెంట్ రూల్ చూడలేదు, ఎమర్జెన్సీ చూడలేదు, కానీ గవర్నర్ రూల్ మనం చూసాం కదా. చూసామా మనం? చూడలేదా? గవర్నర్ రూల్ చూసిన వాళ్ళు ఎంతమంది చేతులు ఎత్తండి. మన కేసీఆర్ గారు సెకండ్ టైం ఎలక్షన్స్ పోయే ముందు గవర్నమెంట్ని 1 year ముందే డిజాల్వ్ చేసి గవర్నర్ నరసింహన్ గారికి చేతిలో పెట్టినారు. అవునా కదా? 6 months. దట్ ఈజ్ గవర్నర్ రూల్ కదా. అప్పుడేమన్నా మనకి ఇబ్బంది అయిందా? మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ గవర్నమెంట్ పవర్లోకి వచ్చిన తర్వాత మన నిత్యావసర సరుకుల యొక్క రేట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి? ఇదే కేసీఆర్ గారు పవర్లో ఉన్నప్పుడు ఎట్లా ఉంది? ఆయన వెళ్ళిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ నిత్యావసర సరుకులు మిగతా ఎవ్రీథింగ్ ఎట్లా ఉన్నాయి? ఇమ్మీడియట్గా మళ్ళీ కేసీఆర్ మళ్ళీ పవర్లోకి వచ్చినాక మళ్ళీ ఎట్లా హైక్ అయినాయి కదా. ఒకసారి మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి. మరి సో ఇండియాలో కూడా అప్పుడప్పుడు మనకు ఎమర్జెన్సీ ఏంటి అసలు ప్రెసిడెంట్ రూల్ కదా. ఇప్పుడు ఇక్కడ గవర్నర్ రూల్ ఉంది, అక్కడ ఏమైనా ఇబ్బంది అయితే అది పెట్టుకోవచ్చు. అసలు ఎమర్జెన్సీ ఎందుకు పెడతారు చెప్పండి? ఏమన్నా ఫుడ్ కొరత ఏర్పడదా? మనకి ఏమన్నా ఫుడ్ ఎమర్జెన్సీ వచ్చిందా? లేదు కదా. ఎందుకు పెట్టాల్సి వచ్చింది వాళ్ళ ఎమర్జెన్సీ? వై? ఎందుకు పెట్టారమ్మా ఎమర్జెన్సీ? ఎందుకు పెట్టారు? వై? నేను మళ్ళీ జడ్జెస్కి జూరీ మెంబర్స్కి పాస్ ఆన్ చేస్తాను. మరి ఇందిరాగాంధీ గారు ఎమర్జెన్సీ పెట్టినారు. ఎందుకు పెట్టినారు? ఫుడ్ కొరత ఏర్పడదు అప్పుడు. ఆమె ఎలక్షన్లోకి వచ్చింది ఏంటిది? రోటీ కపడా ఔర్ మకాన్ కదా. కూడు గుడ్డ నీడ. అవునా కదా? ఈ 3 నినాదాలతోనే ఆమె పొలిటికల్ ఎంట్రీ అయింది కదా. దాంట్లో ఏం ప్రాబ్లం అయింది మరి? ఎందుకు పెట్టినారు అసలు ఎమర్జెన్సీ? వై? దేంట్లో? పొలిటికల్ డిస్టర్బెన్స్ అంతే కదా. అవునా కదా? పాలనలో అనిశ్చితి ఏర్పడితే నువ్వు డిజాల్వ్ చేసి ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెట్టవచ్చు కదా. సింపుల్ కదా. ప్రెసిడెంట్ రూల్ పెడితే మన గవర్నర్ రూల్ ఎట్లుంటుంది అట్లనే ఉండేది, ఇబ్బంది లేకపోవు కదా. అవునా కదా? ఇందిరాగాంధీ గారు పదవి పోకుండా కాపాడుకోవడానికి పెట్టినారు. అరే ఇది పార్లమెంట్ అమ్మా. నేను ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ని మాట్లాడుతున్నా. ఓకే. సుప్రీం
ఓకే, ఆమె ఎమర్జెన్సీ పెట్టడానికి మనకు ఆల్రెడీ వీ హ్యావ్ బిగ్ కాన్స్టిట్యూషన్, అవునా కదా? దాంట్లో కాన్స్టిట్యూషన్లో ఏ ఆర్టికల్ ప్రకారం పెట్టింది మరి ఆమె ఎమర్జెన్సీ? ఏంటమ్మా? ఓకే, మీరందరూ కూడా ఫ్యూచర్లో లా డిగ్రీ చదవాలి అందరూ, అవునా కదా? ఓకే అమ్మా. ఇంకెవరు సాంగ్ పడినారని నేను మీకు వినలే మరి. అమ్మ ఎవరు? ఎవరమ్మా ఇట్లారా? ఆర్టికల్ మనకు ఎన్నిసార్లు ఇంపోజ్ చేశారంటే 4 times ఇంపోజ్ చేశారు. ఒకటేమో ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ, ఒక 3 times ఏమో ఎక్స్టర్నల్ ఎమర్జెన్సీ. జనరల్గా ఎక్స్టర్నల్ ఎప్పుడు ఇంపోజ్ చేస్తారంటే యుద్ధాలు జరిగినప్పుడు. మనకు చైనాతో యుద్ధం అయింది, పాకిస్తాన్ తోటి 2 సార్లు అయింది. ఈ సందర్భంలో ఎక్స్టర్నల్ ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ చేశారు. మీరు అనుకున్నటువంటి ఈరోజు 352 ప్రకారము ఇంటర్నల్ ఎమర్జెన్సీ అంటే మన దేశంలో శాంతి భద్రతలు క్షీణించినప్పుడు ఆ కాజ్ చెప్పి ఇందిరాగాంధీ ఏం చేసింది, ఆమె కోర్టు ఎన్నిక చెల్లదని చెప్పింది. సో అధికారాన్ని కాపాడుకోవడానికి పలు రీజన్స్ ద్వారా అప్పుడు ఆ ఎమర్జెన్సీ ఇంపోజ్ చేసింది. అలాగే మీరు ఇక్కడ కూర్చున్నటువంటి పార్టిసిపెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ టేబుల్స్ అలా ఎందుకు ఏర్పాటు చేశారు ఈ టీం అంటే ఒక పార్లమెంట్లో కూర్చున్న ఫీల్ రావాలని. అయితే మనకు తెలంగాణ ఎప్పుడు వచ్చింది చెప్పండి? 2014 కదా. 2007లోనే పార్లమెంట్లో బిల్లు పాస్ అయింది. ఏ పార్లమెంట్లో? ఇగో ఇదే ఆడిటోరియంలో ఇక్కడే 1000 మంది కూర్చున్నారు. ఇక్కడ జిల్లాలో ఉండేటటువంటి అందరు ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు అందరు ఆ రోజు పార్టిసిపేట్ అయ్యారు. తెలంగాణ బిల్ పాస్ అయింది ఇక్కడ. ఆ సందర్భంలో వచ్చినటువంటి పాటనే ఇంతకుముందు స్టార్టింగ్లో ఒక పాట వచ్చింది చూసారా, ఎల్బీ కళాశాల, అది ఇక్కడికి వెళ్ళే వచ్చింది. సరే, ఒక అబ్బాయి ఉంటే యూత్ పార్లమెంట్ ఇక్కడ ఫస్ట్ టైం కండక్ట్ చేస్తున్నారు అన్నారు కదా. కాదు, 2007లోనే ఈ ఆడిటోరియంకి ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఒకసారి ఆ పాట ఒక్కసారి వేసి ఎల్బీ కళాశాల తెలంగాణ ఉద్యమ జ్వాల, ఎల్బీ కళాశాల తెలంగాణ ఉద్యమ జ్వాల, నివేదన పోతన కీర్తన ఎల్బీ కళాశాల ఇల్లెరుగని విప్లవ వేళ, ఎల్బీ కళాశాల ఇల్లెరుగని విప్లవ వేళ, జెండాలను కండ కండాలుగా నరికి జేఏసీకి మొదల పురుడు పోసింది, జేఏసీకి మొదల పురుడు పోసింది, ఒకసారి స్తంభించిపోయేలా జై తెలంగాణ గుర్తుపెట్టింది. ఆలోచి ప్రవర కౌముది కవితర ఎల్బీ కళాశాల తెలంగాణ ఉద్యమ జ్వాల, ఎల్బీ కళాశాల తెలంగాణ ఉద్యమ జ్వాల.
కదా మా కాలేజీలో ఆ సందర్భంలో పాడిన సాంగ్ ఇది తెలంగాణ ఉద్యమంలో. ప్రిన్సిపల్ లాల్బహదూర్ కాలేజ్ ఒకటి. అలాగే అది స్టూడెంట్ మీరు ఏంటంటే టీవీలు చూస్తూ ఉంటారు, లేకపోతే సెల్ ఫోన్ చూస్తుంటారు, పార్లమెంట్ సెషన్ చూస్తుంటారు కదా. సో పార్లమెంట్లో యూజ్ చేసేటటువంటి టర్మినాలజీ మీరు కొద్దిగా అప్పుడప్పుడు చూస్తుండాలి అన్నిట్లో. అసలు వాట్ ఈస్ ద క్వశ్చన్ అవర్, వాట్ ఈస్ ద జీరో అవర్, ఓకేనా? లేకపోతే అడ్జర్న్మెంట్ మోషన్స్, ఇప్పుడు పార్లమెంట్లో బడ్జెట్ సెషన్స్ అవుతున్నాయి కదా, కట్ మోషన్స్ కదా, అసలు వాట్ ఈస్ ద బడ్జెట్. సో వీటిపైన కూడా అవగాహన పెంచుకోవాలి. కేవలం ఇప్పుడు ఏదో ప్రైజ్ కొరకే కాదు, పార్లమెంటుకు సంబంధించినటువంటి టర్మినాలజీ మీరు ఎప్పుడు కూడా చూస్తుండాలి. ఒకసారి తెలుసుకుంటే మనకు తెలిసిపోతుంది. ఇన్వైట్ చేయండి. ఆజం సార్ వీళ్ళు ఆజం సార్ గ్రూప్ మెంబర్ కాదు కదా, గ్రూప్ మెంబర్ అంటాను సార్ కదా అదే కదా అడిగాను. I invite Ananya to sing a song. అనన్య, నిన్ను చూసి మోటివేషన్ అవుతున్నారు చాలామంది, బాగా మోటివేట్ అవుతున్నారు, ఇన్స్పైర్గా తీసుకుంటున్నారు నీ సాంగ్ని. నేను ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాను. చాలామంది అప్పుడు వినలేదు, సరిగ్గా వినండి. 1000 గోవులున్నా ఖచ్చితంగా ఒక దూడ తన తల్లి దగ్గరికే వెళ్తుంది. గమనించారా? అలాగే మనం ఎక్కడున్నా, ఎలా ఉన్నా, ఏ పరిస్థితులలో ఉన్నా ఖచ్చితంగా మనం పాపం చేసినా పుణ్యం చేసినా వాటికి కర్మఫలాలు కూడా మనతోనే వస్తాయి. వాడు పాపాలు చేశాడు బాగుంటున్నాడు, నేను పుణ్యాలు చేశాను నేనే బలవుతున్నాను అని అనుకుంటాం, కానీ అది తప్పు. మరి ఆ కర్మ ఎవరికి వస్తుంది, ఎందుకు వస్తుంది, ఎలా వస్తుందో విందాం. భ్రమాని తెలుసు, భ్రమాని తెలుసు, బతుకంటే బొమ్మలాడాని తెలుసు, కథ అని తెలుసు, కథలన్నీ కంచికే చేరునని తెలుసు, తెలుసు తెర తొలుగుతుందని, తెలుసు తెల్లారుతుందని, తెలుసు ఈ కట్టె పుట్టుకుమంటదని, తెలుసు ఈ మట్టి మట్టిలో కలిసిపోతదని, ఎన్ని తెలిసి ఇరకాటంలో పడిపోతావు ఎందుకని మాయ, మాయ సత్కర్మభిశ్చ సత్ఫలితం, దుష్కర్మ ఏవ దుష్ఫలం, అచ్యుతట పుణ్య పాపానాం సత్యం ఫలానుభవమిహం. ఈ చోటి కర్మ ఈ చోటే, ఈనాటి కర్మ మరునాడే, అనుభవించి తీరాలంటే ఈ సృష్టి నియమం ఇదే. ఎన్ని కన్నీళ్ళ ఉసురిది వెంటాడుతున్నది, నీడల్లే కర్మ, ధర్మమే నీ పాలి దండవై దండించ తప్పించుకోలేదు జన్మ. సత్కర్మ విచ్చ సత్ఫలితం, దుష్కర్మ ఏవ దుష్ఫలం, అచ్యుతట పుణ్య పాపానాం సత్యం ఫలానుభవమిహు. ఈ చోటి కర్మ ఈ చోటే, ఈనాటి కర్మ మరునాడే, అనుభవించి తీరాలంటే ఈ సృష్టి నియమం ఇదే. కన్ను
ఏకంలో చూడగనా నీ విచ్చల విడిమిడిసి పాటు ఏ తప్పడడుగిని అలవాటు అదృశ్య దృష్టి ఆసకల సృష్టి నేను గమనిస్తున్నది లెక్కగట్టి ఎంత బతుకు నేనెంత బతుకు ముప్పెడు మెతుకుల కడుపు కొరకు ఇన్నాటలు వేటలు అవసరమా మనుజా మనుజా ఏం మారితే నిన్ను కబలిస్తుంది రమ్మాయదారి పంజా కోరికొని తెచ్చుకోమాకు కర్మ దాన్ని ఇడిపించుకోలేదు జన్మ సత్కర్మ విశ్వ సత్ఫలితం దుష్కర్మ ఏవ దుష్ఫలం అచ్యుతట పుణ్య పాపానాం సత్యం ఫలానుభవమిహం. థ్యాంక్ యూ. Thank you, Ananya. That was really, really wonderful singing by Ananya. Thank you again and again.
ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్ నుంచి ఒకరు మాట్లాడండి, ఒక్క నిమిషం మాట్లాడండి. ఆఫీసర్స్కి, వివిధ కళాశాలలో వచ్చిన ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్కి మరియు విద్యార్థులకు నా సాయంకాల నమస్సుమాంజలుడు. సో ఈ ఈవెంట్ని మాకు ఇచ్చినందుకు మా కళాశాల తరఫున, మా ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్ తరఫున, ప్రోగ్రామ్స్ తరఫున, అలాగే మేనేజ్మెంట్ తరఫున సో యూనివర్సిటీ ఎన్ఎస్ఎస్ కోఆర్డినేటర్ ఈసం నారాయణ సార్ గారికి ప్రత్యేక కృతజ్ఞత తెలియజేస్తున్నాం. ఇలాంటి ఏ అవకాశం ఇచ్చినా మేము చేయడానికి ముందుంటామని ఈ సభావేదికగా తెలియజేస్తున్నాం సార్. మీరు ఎప్పుడు కాల్ చేస్తే అప్పుడు వస్తాము, ఏ ప్రోగ్రామ్ అయినా చేయడానికి మేము రెడీగా ఉంటామని ఈ సభావేదికగా ప్రమాణం చేస్తున్నాం సార్. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. మాట్లాడండి సార్, మీరు ఒక్క నిమిషం మాట్లాడి నాకు ప్రిన్సిపాల్ గారు. సో మీరందరూ కూడా ఈ టైం వరకు ఉండడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. రాని వాళ్ళ గురించి, పార్టిసిపేట్ కాని వాళ్ళ గురించి మనం బాధపడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ఓకేనా? మనం ఏంటంటే ఇంతకుముందు ఒక అబ్బాయి చెప్పాడు కదా, గురువుల గురించి చెప్పాడు, తల్లిదండ్రుల గురించి చెప్పాడు. తర్వాత ఈ ప్రపంచం అంతా కూడా మీదే. ఇప్పుడు గురువు అవసరం లేదు, తల్లిదండ్రులు కూడా ఆ స్టేజ్ కూడా మీరు దాటిపోయారు. కాబట్టి ఈ ప్రపంచం గురించి, ఈ దేశం గురించి, మీ గురించి మీరు ఆలోచించాలి. అట్లీస్ట్ మనం ఏంటంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా మనకు పార్లమెంట్ అంటున్నాం అంటే ఇట్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ కాన్స్టిట్యూషన్. అట్లీస్ట్ కాన్స్టిట్యూషన్ గురించి ఒక మొదటి పేజీ గురించి అన్న మనకు తెలుసుకొని ఉండాలి. ద ప్రేంబుల్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్, మనకు గుండె లాంటిది అది. ఆ గుండెనే అయిపోతే మనం చనిపోతాం. మన కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండేటటువంటి ప్రేంబుల్ కూడా, ప్రవేశిక కూడా అంతరిస్తే మన రాజ్యాంగం అంతరించుకుంటే అల్టిమేట్గా మన స్టేట్ కూడా కొలాప్స్ అవుతుంది. కాబట్టి అట్లీస్ట్ అందులో ఉండేటువంటి వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, డెమోక్రటిక్, రిపబ్లిక్, సోషలిస్టిక్, ఇవన్నీ ఈ పదాల గురించి మనం ఎంతవరకు మన గవర్నమెంట్ ఏ విధంగా అంటే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తుంది, మనం ఎంతవరకు మనం పార్టిసిపేట్ అవుతున్నాం. జనరల్గా ఇప్పుడు ఎమర్జెన్సీకి సంబంధించినటువంటి విషయంలో ఏంటంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నీ కూడా ఆ రోజు రద్దు చేశారు. ఎవరు ఎక్కువ గవర్నమెంట్కి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడితే వాళ్ళని జైల్లో వేసేసారు. అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అన్నీ కూడా కొంతకాలం ఏం చేస్తారంటే ఆంక్షలు విధిస్తారు, లేకపోతే మొత్తానికి క్యాన్సిల్ చేస్తారు. మరి డెమోక్రసీలో మనకు రైట్స్ అనేటివే చాలా ముఖ్యం. మరి అలాంటివే రద్దయినప్పుడు మనం మరి డెమోక్రటిక్ కంట్రీ అంటామా అనేదే ఇప్పుడు ప్రధానమైనటువంటి ఈ చర్చా కార్యక్రమాలన్నీ కూడా. సరే, దాంట్లో వాస్తవికత ఎంత ఉంది, నష్టం ఉందా, లాభం ఉందా అనేది అది చర్చల ద్వారా, మన పుస్తకాల ద్వారా మనం నేర్చుకుందాం. సరే, ఎనీహౌ ఇలాంటి ప్రోగ్రాము మా కళాశాలకు అప్పగించినందుకు అటు సెంట్రల్ గవర్నమెంట్కి, మన యూనివర్సిటీకి ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాం. సో మరొకసారి మీ భవిష్యత్ అంతా కూడా మీ కొరకు, మీ తల్లిదండ్రుల కొరకు, దేశం కొరకు కూడా ఇంతో అంతా పాటుపడండి. థ్యాంక్ యూ. Good evening to all. Viksit Bharat Youth Parliament district level competitions of Warangal district by LB College, Warangal. So this valedictory function, president of this function, Vice Principal Reddy Garu, అదేవిధంగా వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రోగ్రామ్ ఆఫీసర్స్ అండ్ జ్యూరీ మెంబర్స్, ఫ్యాకల్టీ మెంబర్స్ అండ్ మై డియర్ పార్టిసిపెంట్స్. సో ఇదొక మంచి కార్యక్రమం. సో అవర్ రీజనల్ డైరెక్టర్ శ్రీ రామకృష్ణ గారు మనకు 11 ప్రోగ్రామ్స్ ఇవ్వడం జరిగింది లాస్ట్ ఇయర్ ఇన్ సెప్టెంబర్ 2025. Last year only we conducted only 3 programs. One is Nalanda Degree College from Adilabad. Second one is University College
of Kakatiya University, organized by Dr. Radhika. And third program conducted by KMDC Khammam. Only 3 programs successfully conducted last year. సో ఇవే కాకుండా చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఏదైనా కానీ మనకు ఒకసారి ఇస్తే దాన్ని మనం ఎప్పుడు నో. మాకు ఒక రోజు రామకృష్ణ సార్ అన్నాడు, బలిచక్రవర్తి ఉంటాడు నారాయణ, బలిచక్రవర్తి ఎప్పుడు కానీ లేదు అన్నాడు. చివరికి ఏది భూలోకంలో వెళ్ళిపోయినా కూడా వామన అవతారం ఎత్తి వస్తాడు కదా మహావిష్ణువు వచ్చి కదా, ఏది అడిగితే అది ఇస్తా అంటాడు కదా బలిచక్రవర్తి, అవునా కదా. అందుకనే నాకు 3 అడుగుల జాగ కావాలని బ్రాహ్మణ వేషంలో వచ్చినటువంటి మహావిష్ణువు నాకేమి లేదయ్యా 3 అడుగుల జాగ కావాలని అంటే, ఓహో అదెంతనయ్యా, నేను ఎంతోమందికి మనులు మాణిక్యాలు రాజ్యాలే దాన్యం చేసేది, ఒక్క 3 అడుగుల జాగానే నవ్వుతూ ఒప్పుకుంటాడు అన్నమాట. మనం చూసే ఉంటాం, అవునా కదా. మహావిష్ణువు ఏం చేస్తాడు, సరే అని ఒప్పుకున్న తర్వాత ఒకేసారి చూస్తుంటేనే ఆకాశం అంత ఎత్తి కనబడిపోతాడు అనమాట. అది నిలబడిపోతే చివరి నిలబడితే ఆ భూలోకమే అదేది భూగోళమని మొత్తం ఆక్యుపై చేస్తారు 2 కాళ్ళతో. ఏమయ్యా మరి ఎక్కడ జాగలేదు, మరి నువ్వు 3 అడుగుల జాగిస్తా అన్నావు కదా, మరి ఎక్కడున్నదయ్యా కింద వెళ్ళిపోయింది. మరి 3వ అడుగు ఎక్కడ పెట్టాలి అని అంటే ఏం చేయాలి, మరి నా తల మీద పెట్టమనంటాడు అనమాట. అప్పుడు మరి పెడితే కరెక్టే కానీ పెట్టే ముందు మాత్రం నాకు ఒక కోరిక అంటాడు అనమాట. ఏంటిది అది, ప్రతి సంవత్సరము సంక్రాంతి పండుగ ప్రాంతంలో మళ్ళీ నేను ఈ భూలోకంలోకి వచ్చి ప్రజలందరినీ బాగున్నారా లేదా అని ఎట్లా ఉన్నారని చూసుకొని పోవడానికి నాకు ఒక అవకాశం ఇవ్వాలని కోరుతారు. అందుకనే మనమందరం ఇంటి ముందు ముగ్గులు రకరకాల ముగ్గులు వేసేది ఎందుకనంటే మళ్ళీ బలిచక్రవర్తి వస్తాడంటే దానం చేసే గుణం అన్నాయి కదా. సో అట్లనే ఆయన లేదు కాదని ఎట్లయితే అనరో ఈ నారాయణ కూడా అంతే. మా రామకృష్ణ సార్ ఏ ప్రోగ్రాం ఇస్తానన్నా కానీ లేట్ నైట్ ఫోన్ చేసిన నారాయణ సార్ రేపు ఒక 2 వాలంటీర్లని కేరళ పంపాలయ్యా, పంపుతా సార్, రేపు పంపుతా సార్. అబ్బా ఎప్పుడన్నా కాదన్నావా నేను. సో అట్లనే ఈ 11 ప్రోగ్రామ్స్ కూడా మనకు అట్లనే వచ్చినాయి. వేరే యూనివర్సిటీలకు ఫోన్ చేసి మీరు ఇవి కండక్ట్ చేయాలి అని అంటే మా వల్ల కాదు, అది రిజిస్టర్ చేయాలా, ఆన్లైన్లో చేయాలి, పిల్లలు దాంట్లో అప్లోడింగ్ చేయాలి, 3 minutes మాట్లాడాలా, ఈ టార్చర్ మాకు అవసరమా అని అంటే తెలంగాణకు ఒక 12, 13, 14, 15 టార్గెట్ ఇస్తారు కదా. ఇక మనకు ఒక బకరా దొరికింది, ఎక్కడ నారాయణ ఉంటాడు కాకతీయలో, ఆయన అయితే ఒప్పుకుంటలే అని నాకు ఫోన్ చేస్తే వై నాట్ సార్ ఎన్ని ఉన్నాయా మీకు జిల్లాలంటే 11 సార్. 11 ఓకే సార్. అట్లా తీసుకుంటే వచ్చినటువంటి ప్రోగ్రామ్సే, దాంతోనే మీరందరూ కూడా ఇక్కడికి రావడం జరిగింది. నెక్స్ట్ ఇయర్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ 2 అంటే ఒక్కొక్క జిల్లాకి 2 ప్రోగ్రాంలు ఇవ్వడానికి రెడీగా ఉన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు చూడండి కదా. సో దీనివల్ల నిజంగా మన యువత నిజంగా చాలామంది పిల్లలు చక్కగా ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో చాలా బాగా వాట్ ఈజ్ ఎమర్జెన్సీ తర్వాత మిగతా విషయాల మీద కూడా చాలా అనర్గళంగా మాట్లాడడం జరిగింది. ఒక అమ్మాయి అయితే పాట ద్వారా చాలా బాగా అసలు మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. అవి మా పాపం పాడుతూ ఉంటే నాకు మా అమ్మ గుర్తొచ్చింది. మా అమ్మకు అక్షరం రాదు, కానీ మహాభారతంలో ఉన్నటువంటి ఆది పర్వము ఉంది కదా, ఆది పర్వం గురించి ఒకరోజు అసలు పాండవులు ఎవరు ఎక్కడెక్కడి నుంచి వచ్చిండ్రు వాళ్ళ పుట్టుపూర్వతలని నన్ను 1 గంట సేపు కూర్చోబెట్టి పూస కూర్చున్నట్టు చెప్పింది. నేను అదంతా రికార్డ్ చేసుకొని వచ్చి ఇది నిజమా కాదా అని ఒకసారి ఆది పర్వం అనేటువంటి బుక్ మన లైబ్రరీ నుంచి తీసుకెళ్ళిన దొరికింది బయట, ఇక్కడ బుక్ స్టాల్లో తీసుకుపోయి చదివితే 100% సేమ్ టు సేమ్ ఉన్నాయి. మా అమ్మ వయసు ఇప్పుడు 75 సంవత్సరాలు. ఆ రోజులలో ఏదో భాగవతాలని చిందు యక్షగానం అని ఊళ్ళలో చెప్తారు కదా, అప్పుడు అమ్మ ఎట్లొచ్చింది ఏకంటే అరే మన ఊళ్ళో వాళ్ళు సింధువులు వేస్తారు కాదురా, ఆ కథ విన్నరా అప్పుడున్నది రా అన్నది. వామ్మో, మరి నేను చదువుకున్నాయి నాకు గుర్తులేవు ఎక్కడ వచ్చినవారంటే నేను అప్పుడు రీకలెక్ట్ చేసుకున్నా. అరే నాది ఎస్ఎస్లో ఎంతో ఉండే హాల్ టికెట్ నెంబర్ అడ్మిషన్ 849 ఓకే వచ్చింది. నా ఇంటర్మీడియట్ హాల్ టికెట్ నెంబర్ నాది ఎంత 48 ఓకే, రూమ్ నెంబర్ ఎంత 48 ఓకే. నేను ఆర్ట్స్ కాలేజీలోకి మరి నేను ఉద్యోగంలోకి వెళ్ళినప్పుడు మా ఆఫీస్ రూమ్ నెంబర్ ఎంత 48 ఓకే. ఇట్లా రీకలెక్ట్ చేసుకున్నా. సో నిజంగా ఇవన్నీ మెమరీస్. కాబట్టి మీరు కూడా ఒక మంచి ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చిండ్రమ్మా. ఫ్యూచర్లో మీరందరూ కూడా
ఉత్తమ పార్లమెంటేరియన్స్ రావాలి. దానికోసం ఇదంతా ఇక్కడ తపన పడేదంతా కూడా మీ అందరికీ తెలుసు. ఈరోజు ఎంత ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు, అవునా కదా? అలా కాకుండా మీరందరినీ కూడా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి జ్యూరీ మెంబర్స్, నేషనల్ అవార్డీస్, యూత్ ఐకాన్స్ ఉన్నారు. వారి యొక్క నిజంగా చాలా మంచిగా సెలెక్షన్ చేసినారు. ఇక్కడ ఎక్కడ కానీ దాపన లేకుండా చాలా బాగా చేసినారు. ఇదంతా కూడా ఓన్లీ ఫ్రమ్ రెసిడెన్షియల్ ఫ్రమ్ వరంగల్ డిస్టిక్. వారు ఎక్కడ చదువుకున్నా కానీ వరంగల్ డిస్టిక్లో ఉన్నటువంటి ఆధార్ కార్డును మాత్రం పట్టుకొని మనం ఇక్కడ నుంచి ఇది చేయడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు నేను దీంట్లో అనౌన్స్ చేస్తాను. ఇక్కడ దీంట్లో ఉన్న వాళ్ళే కాకుండా ఇప్పుడు పార్టిసిపేట్ అయిన వాళ్ళందరూ కూడా మీరందరూ కూడా విజేతలే. మళ్ళీ 2027లో కూడా వికసిత్ భారత్ యూత్ పార్లమెంట్ ఉంటుంది. కాబట్టి అప్పుడు కూడా మీరు రెడీగా ఉండాల్సి వస్తుంది. సో అప్పటికి మీకు ఎందుకంటే సెప్టెంబర్ అంటే దాదాపు ఒక 6 months బ్యాక్ ఈ ప్రోగ్రామ్ అంతా కూడా ఆన్లైన్లో మేము ఎన్నోసార్లు రిమైండ్ చేస్తూనే ఉన్నాము. ఈ టాపిక్ కూడా ఎమర్జెన్సీ ఇట్లా ఉంది అని చెప్తూనే ఉన్నాము. కానీ ఎవరైతే దాన్ని కొంచెం ఫాలో అయినారో వాళ్ళందరూ కూడా ఇక్కడ బాగా ప్రజెంట్ చేసినారు. ఈ అకాడమిక్ ఇయర్లో కూడా మళ్ళీ సెప్టెంబర్లో స్టార్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మీరు అందరు కూడా ఎవరైతే మళ్ళీ కాలేజీలలో స్టడీయింగ్ చేసే వాళ్ళు ఉంటారో, రన్నింగ్ స్టడీ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా దాంట్లో రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకోండి, దాంట్లో పాల్గొనండి. తర్వాత రకరకాల ఆన్లైన్ క్విజ్ కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి, సర్టిఫికెట్స్ వస్తూ ఉంటుంది. అవన్నీ కూడా ఎన్ని చేస్తే అన్నీ మీకు మార్క్స్ ఉంటాయి. ఆ సర్టిఫికెట్స్తోనే మీకు ఫ్యూచర్లో రకరకాల ఉపయోగాలు ఉంటాయని తెలియజేస్తూ నాకు ఒక మంచి కార్యక్రమాన్ని కండక్ట్ చేయడానికి అవకాశం ఇచ్చినారు. సో తక్కువ టైంలో రాఘవేంద్ర రెడ్డి సార్ అయితే, తర్వాత శ్రీనివాస్ గారు, రాజేశ్వర్ గారు, మన ప్రిన్సిపాల్ మేడం గారిని వాళ్ళు ఎట్లాగో నారాయణ సార్ చెప్పిండా అయితే కానీ అంటది మేడం, ఎందుకంటే మీ ఇద్దరం ల్యాబ్ మేట్స్ కదా. నారాయణ సార్ చెప్పిండా, నారాయణ సార్ గారు ల్యాబ్ మేట్ అయింది కాబట్టి వద్దన్నారు. ఇక నారాయణ సార్ చెప్పిన మనం విన్నప్పుడు ఎట్లనే ఎప్పుడు కానీ రఘు సారు ఇక నారాయణ సార్కి తప్పుతుందా సార్ అంటారు. అందుకే అంటున్నాడు. అందుకనే లేట్ నైట్ ఇచ్చినా కూడా చేస్తారు. కాబట్టి ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా 2-3 ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయి డిస్టిక్ లెవెల్, అది కూడా చేయడానికి మీరు అనుమతి ఇవ్వాలని కోరుకుంటూ, అదేవిధంగా ఇంకొక అనౌన్స్మెంట్, ఖేలో ఇండియా 2026 ఆన్ ఉమెన్స్ డే సెలబ్రేషన్స్ ఆన్ 8th March సండే రోజు ఉన్నది ప్రోగ్రామ్. ఐ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ గర్ల్ స్టూడెంట్స్, నాట్ ఓన్లీ ఎన్ఎస్ఎస్ వాలంటీర్స్, అందరినీ కూడా మీ ఫ్రెండ్స్ని ఎంకరేజ్ చేయండి. మేము వాట్సాప్ గ్రూప్లో పెడతాము, దాంట్లో మీరు రిజిస్ట్రేషన్ కండి, మీకు సర్టిఫికెట్స్ వస్తాయి. తర్వాత వరంగల్ అండ్ హనంకొండ 2 వైపులా ఉంది. ఇది 2 kilometers ఏది రన్నింగ్ కాంపిటీషన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో మీరు పాల్గొనండి. ఉమెన్స్ డే రోజు మార్నింగే ఉంటుంది అది ప్రోగ్రామ్. హానరబుల్ కలెక్టర్ వరంగల్ అండ్ ఇది మన హనంకొండ ఇద్దరు కలెక్టర్స్ అది కండక్ట్ చేస్తూ ఉన్నారు. కాబట్టి అది కూడా రేపు మార్నింగ్ ఈ నైటే మేము పోస్ట్ చేస్తూ ఉన్నాం గ్రూపులలో. కొంచెం దయచేసి అందరూ ప్రోగ్రామ్స్ ఆఫీసర్స్ అందరూ కూడా వాళ్ళని రిజిస్ట్రేషన్ చేసి మీరందరూ కూడా దాంట్లో పాల్గొనవలసిందిగా నేను కోరుకుంటూ, ఇప్పుడు నేను దీంట్లో టోటల్ స్టూడెంట్స్ నుంచి ఒక 5 మెంబర్స్ని స్టేట్ లెవెల్ కాంపిటీషన్స్ ఆన్ 9th March మండే రోజు మాత్రమే ఉంటుంది హైదరాబాద్లో, అక్కడికి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది అని తెలియజేస్తూ, 5th one ఆర్ జయశీల ఫ్రమ్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ, షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ వరంగల్ డిస్ట్రిక్ట్. Second one is Neela Varshini. 4th one Neela Varshini. 3rd D Harshini. 2nd Arun Kumar, P Arun Kumar KU. First one is Hita Sri from Warangal district. She is studying at RGU KT Basar IIT బాసర్లో చదువుకున్నప్పటికీ లోకల్ ఎక్కడ రెసిడెన్స్ ఉంటే అక్కడే ఉంటుంది కాబట్టి. సో ఐ రిక్వెస్ట్ టు ఆల్ విన్నర్స్ కమ్ ఫార్వర్డ్ అండ్ టేక్ సర్టిఫికెట్స్ అండ్ మెమెంటోస్ 1 by 1. 5th one ఎవరు? సర్టిఫికెట్స్ ఓన్లీ జ్యూరీ సార్, మెమెంటోస్ కూడా ఇవ్వాలి మీరు.
Please come on to take your certificate. ఓకే, థ్యాంక్ యూ నాన్న. మీరందరూ ఇందిరాగాంధీ గారు ఎమర్జెన్సీ విధిస్తే మీరు విన్నర్స్ అయినారు. నేను ఇందిరాగాంధీ గారి యొక్క జీవిత చరిత్ర పైన, ఆమె గారు చనిపోతే ఒక బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు కండక్టెడ్ బై ఎస్ఏ రైటింగ్ ఇన్ 1983 అనుకుంటా. సో ఆ టైంలో ఒక్కటే నిమిషం. సో ఆ టైంలో నేను 6th క్లాస్ అనుకుంటా, 6th క్లాస్లో ఉన్నాను. నేను ఎస్ఏ రైటింగ్లో పాల్గొన్నాను. ఆ రోజు ఇందిరాగాంధీ యొక్క జీవిత చరిత్ర పైన ఎస్ఏ కాంపిటీషన్స్ పెడితే ఇన్ హై స్కూల్ లెవెల్ అప్ టు 10th వరకు ఉంటారు. నేను వాళ్ళందరినీ బీట్ చేసి ఓన్లీ 1 పేజ్ మాత్రమే రాసి నేను ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకున్నాను. అప్పుడు నాకు ఒక పెన్ ఇచ్చినారు. అదేవిధంగా హై స్కూల్ లెవెల్లోనే నేను ఇంకొకటి, మనకు సెల్ఫ్ గవర్నమెంట్ పెడతారు కదా, దానిలో ఒక స్కూల్ మాస్టర్గా, ఒక తెలుగు మాస్టర్గా యాక్టింగ్ చేసి
ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకున్నాను. ఆ రోజు డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫీసర్ వచ్చినారు, ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ గారు విజిట్ చేయడానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన నా లెసన్స్ అవన్నీ చూసి నేను ఫస్ట్ ప్రైజ్ తీసుకున్నాను. సో ఆ ప్రైజెస్ చూస్తే చిన్నవే కానీ అవి ఇన్స్పిరేషన్, అవి ఇక్కడ వచ్చి నిలబెట్టినాయి మమ్మల్ని. కాబట్టి ఇప్పుడు తీసుకున్నటువంటి విన్నర్స్ని కూడా మిమ్మల్ని ఎంతో ఎత్తు ఎదగడానికి అది ఉపయోగపడతాయని నేను తెలియజేస్తున్నా. థ్యాంక్ యూ. ఓకే 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 మిగతా వాళ్ళు ఎట్లా వస్తారు వాళ్ళు డైరెక్ట్ చెప్పేసారు వాళ్ళకి. ఓకే ఓకే సార్ రండి సైడ్ అవసరం లేదు నిలబడండి. సార్ రండి మన వద్దంటే సార్ మన వద్దంటే సార్ వాళ్ళది కదా నిలబడదని కావాలి. ఓకే వాళ్ళు తిరిగాను ఫస్ట్ ఒకటి తీయండి వాళ్ళని. మేము వెనకాల నిలబడతామయ్యా, వాళ్ళని ముందుకు విభజిస్తున్నాం. 2 words to parliament. అక్కడ పార్లమెంట్ పార్లమెంట్ ఏరియా అట్లా కదా మీరందరూ ఎంపీలు రా నాయన. నా కోరిక ఉంది నేను ఎంపీ కదా నాకు కోరిక ఉంది. ఇప్పటి కాదు ఆ రోజు కూడా చెప్పాను నేను. వాళ్ళ మొత్తం ఎట్లా అమౌంట్ అవుతుంది అడిగినందుకు ఇట్లా పెట్టుకుంటారు. ఎప్పుడైనా కనబడతాం అది కనపడటంలో అది నాకు ఒకటి టిఫిన్ బాక్స్ వచ్చింది కదా హై స్కూల్లో ఎప్పటికీ హై స్కూల్ 1988 ఇప్పటికీ మా అమ్మ దాని పెట్టుకున్నాను అనన్య నాకు చిన్న పరిచయమై నేను పిలిచిన ప్రతిసారి నా తెలుగు భాషా దినోత్సవం రోజు పిలవగానే వచ్చి తన గలంతో మమ్మల్ని మా ప్రిన్సిపల్ మేడం మా ప్రిన్సిపల్ సార్ని అందరినీ ఆకర్షించింది. ఇదే కోణంలో మళ్ళీ పిలిచగానే వాళ్ళ నాన్నగారు కూడా ఎంతో ఓపికతోని ఉండి ఇంతవరకు చిన్నారి గానంని మరి ఇంకా సంగీతంలో ముందుకు తీసుకెళ్లాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ తన యొక్క భవిష్యత్తు బంగారు భవిష్యత్తులా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. లేదు సార్.
first round to deliver the vote of thanks. I invite Valedictory Degree College participants to please come on to the dais to receive the participant certificate. I invite one by one college members to receive participant certificates and for a photo.
Is there any left participants to receive the certificates, participant certificates? ఒక్క నిమిషం. जनगणमनाधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभाशिष मागे गावे गव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय I invite Sai Sahasra to deliver the vote of thanks for today's program. As we come to a conclusion of this inspiring youth parliament session, it is my honor to deliver the vote of thanks. Today, we didn't just witness a competition. We saw the spirit of democracy come alive to the voices of young leaders. The passion, confidence, and ideas shared by all the participants truly reflect the power of youth in shaping our nation's future. I sincerely thank our respected chief guest and our honorable judges for gracing this event with your presence and for your valuable insight. My heartfelt gratitude to our respected principal, management and faculty members for their constant support and encouragement. I also appreciate all the participating colleges and teams for their powerful arguments and remarkable confidence. Special thanks to the organizing committee, volunteers and student council members for making this event successful. Finally, thank you to the audience for your enthusiasm and encouragement. With this, I once again thank everyone for being part of this memorable youth parliament. Thank you and have a wonderful day.